right, welcome to the R. Premadasa International Cricket Stadium for Game 2 on Day 2 of the SLC T20 League 2018. We're still catching our breath from all the excitement from the first game, but we got to put that behind us and quickly move on as Team Dambulla takes on Team Galle in the second of this double-header today. If anything, if the previous game is any indication to go by, then this should also be an absolute cracker of a game. All right, I've got Fariz Maroof standing by the pitch, and he's got a closer look at what the surface will play out like. Let's go and take a look. After deadline finishing the first game against Colombo against Kandy, we are here for the second game, Dambulla against Galle. Same pitch, under lights. I don't see any difference in this wicket. It looks still the same, very hard. And as you saw, more than 180 runs. It was a tie, very hard and very solid. And I expect the same it to be, as well as when it comes to the composition of the team, maybe the dew factor might come in. So team winning the toss may like to chase as well, because considering the fact yesterday in second part there was some dew. So hopefully we have another good game in the cards. Well, Fariz Maroof down there by the pitch, he's got a closer look at it, and he says it's going to be another good game. Win the toss, bat first, but be wary of the dew. Let's go and see what the captains decide to do, whoever wins the toss today. සන්ධ්‍යාවක් නැවතත් කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට ඔබ කැඳවාගෙන එනවා. විශේෂයෙන් මේ දිනවල පැවැත්වෙන සහ අපි සජීව විකාශය ඔබ වෙත ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන T20 ලීග් තරගාවලියේ දෙවන දිනේ දෙවන තරගය රාත්‍රී තරගය ආරම්භ කරන්නට සියලු විධානය යොදා අවසන්. කණ්ඩායම් දෙකේ නායක දිත්වයේ මා සමග සිටව තරග තීරකවරයා සමග කාසිවාසී උරගා බැලීම සඳහා තරග වදින්නේ ගාල්ල කණ්ඩායමත් දඹුල්ල කණ්ඩායමත්. ඊයේ ගාල්ල කණ්ඩායම පසුබෑමකට ලක් වුණා. නමුත් දඹුල්ල කණ්ඩායම විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ඊයේ දවසේ ලබා ගත්තා. අද පැවති සන්ධ්‍යාවේ පැවති තරගයත් ඉතාමත් තියුණු ස්වභාවයකින් සුපර් ඕවරෙන් තමයි තරගයේ තීරණය විසඳුනේ. පැහැදිලිවම වැඩිම 4 පාර සහ 6 පාර සංඛ්‍යාව අනුව තමයි කොළඹ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරේ. මා සමග සිටින්නේ තරග තීරක වෙන්ඩ් ලැබ්රොයි, එකම දඹුල්ල කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ ඉසුරු උදාන, ගාල්ල කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ සුරංග ලක්මාල්. කාසිය වාසිය උරගා බලන අවස්ථාව කාගේ අතේද? කාසිය තිබෙන්නේ. සුරංග ලක්මාල් කාසිය උඩ දමන්නේ. ඉල්ලීම ඉසුරුකින් ඒ අනුව දඹුල්ල කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. මොකද ඉසුරු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි මුලින් බැට් කරනවා. පන්දුර පහර දෙනවා. අරමුණ සැලස්ම. ඇත්තටම මේ විකට් එක ඊයේ කරලා ටිකක් හොඳ ෆ්ලැට් විකට් එකක් කියලා බැලුවම තේරෙනවා. කලින් මැච් එකේත් ටිකක් ලොකු ස්කෝර්ස් ගියා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු හොඳ ටෝටල් එකක් දාන්න මුලින් බැට් කරලා ස්කෝර් බෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. එකම ඊයේ තරගයේ ඔබ බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩිය දක්ෂතා දක්වන්න ඔබගේ කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඔය ඇත්තට අපි හිතුවේ විකට් එක හවස තිබිච්ච විදියට විකට් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වගේ තිබ්බේ. ඒ හින්දා තමයි අපි වගේ ටෝටල් එකක් ඔළුවේ දාගෙන හිටියේ. හැබැයි විකට් එක ලයිට්ස් වැටුණත් එක්ක මම හිතන්නේ විකට් එක ගොඩක් සෙට් වුණා. සෙට් වෙලා ඊට පස්සේ විකට් එක ෆ්ලැට් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් අශාන් සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරා. ඒ සිහින නිසා අපි සෑහෙන ලොකු ස්කෝර් එකකට ගියා. අද මොන හරි වෙනස්කම් තිබෙනවද? එක චේන්ජ් එකක් තියෙනවා. බින්ඩෝ ෆර්නෑන්ඩෝ රෙස් කරනවා. අමිලා පොන්සු ලෙෆ්ට් ආම් සීට්. පන්දු යවන්නෙක් කියනවා වේග පන්දු යවන්නෙක් වෙනවට. දැයි සුරංග මොකද්ද කරන්න හිතන් හිටියේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළා නම්? ඇත්තටම මම පන්දුවට පහර දෙන්න තමයි තීරණය කරන් හිටියේ. ඒත් අපිට කාසිය වාසිය තරගයේ මත ලැබෙන්න බෑ. මම හිතන්නේ අපිට අවස්ථාව ලැබෙලා තියෙන බෝල් කරන්න. මම හිතන්නේ පුළුවන් තරම් අඩුවට පන්දුවල හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට එයා කණ්ඩායම නතර කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊයේ පසුබෑමට හේතු මොනවද? ඔව් මම හිතන්නේ අපි බෝල් කරද්දී මම හිතන්නේ මම ඇතුළුව ලකුණු 30ක් විතර වැඩිපුර ගියා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ පිටිකරුවන් සුපුරුදු දක්ෂතාවතර පැමිණියේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ ඔක්කොම හදාගෙන අද මම හිතන්නේ අපි හොඳ කණ්ඩායමක් විතර හොඳ මානසිකත්වයක් එක්ක අද තරගයේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එකම මොන හරි වෙනස්කම් තිබෙනවද කණ්ඩායමේ? ඔව් එක වෙනස්කමක් තියෙනවා. නිසාන් පීරිස් වෙනකොට කණ්ඩායමට ප්‍රභාත් ජයසූරිය කඳවලා තියෙනවා. දෙන්නම තංග පන්දු යවන්න. ඔව් මම හිතන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධන්ට මම හිතන්නේ දකුණත් පිටිකරුවෝ 6 දෙනෙක් විතර හදනවා. ඒක එක්කම තමයි අපි චේන්ජ් එක කරන්න තීරණය කරන. මොකද නිසාන් පීරිස් වෙන කලින් තරගේ හොඳටම පන්දු. මොකද ටීම් එකේ සංයුතිය අනුව අපිට තීරණයක් ගන්න ඕන තරගේ රෙස් කරන්න. හොඳයි සුරංග අපි අපිට සුපතනවා ගාල්ල කණ්ඩායමට. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේදී තීරණාත්මකයි. ඊයේ ජයග්‍රහණය අත් කරගත්ත දඹුල්ල කණ්ඩායම ඉසුරු දාන කාසිය වාසිය ලබාගෙන ප්‍රථමයෙන්ම මේ තනතිල්ලේ පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරනවා. එසේනම් අපි කුටියට යනවා. තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. පන්දුවට පහර දීම සඳහා දඹුල්ල කණ්ඩායම පැමිණෙමි. පන්දු යැවීම සඳහා ගාල්ල කණ්ඩායම පැමිණෙමි. තරගය ආරම්භ කරන සූදානම් විස්තර විචාරක කුටියේ විස්තර විචාරකයන්ට දැන් අපි අවස්ථාව සලසා දෙමු. Well, they say if you have a winning formula, don't change anything. Why would Team Dambulla, after that victory yesterday
want to change anything at all. They won the toss, elected to bat first as Team Dambulla Isuru Udana, and they will take first lease of this pitch. And well, I'm waiting for Faris Maroof to join me alongside. He'll be joining me, and of course we've got Callum Srimal and Senananda Viru, who will also be a part of commentary duties, as has been the case right throughout the day. Both these teams were pitch side with the previous game was going on, and they got a good look at the excitement and the action of that previous game, and they got a closer look also at perhaps what this surface and even this outfield has in store for this current game. The crowd build-up has gradually increased as the day has gone along, as we predicted. Numbers much more bigger than it was yesterday. So if you're in or around the Kettarama area, do join us here at the R. Premadasa to watch these magnificent players. As you can see, the Team Dambulla lineup: Shahan Madhushankar, Ashan Priyanjana, Ramesh Mendes, Vanidu Hasaranga, Ramit Rabukwala, Isuru Udana, the skipper, Danushka Gunathilaka, Amila Poncho, the man in, one change that is, Lakshan Sandakan, Sadira Samara Vikram, and the youngster Hasitha Boyagoda as well. As we take a look at Team Galle, Kasan Rajitha, Niroshan Dikwella, the wicket-keeper, Dimut Karnaratna, Sungar Lakmal, the captain, Angelo Pereira, Asela Gunaratna, good to see him in the lineup as well, John Daniel, Dhananjay De Silva, Prabhat Jayasuriya, Jeffrey Vandasai, and Kusal Mendes make up the 11s for both these two teams. Let's take a closer look at the Dambulla team as I say hello to and good evening to Faris Maroof. You were down there, Faris. Do you think that, and you got a closer look at the pitch, do you think the talent that the Team Dambulla possesses can post a good score on this surface? Most definitely think so. I mean, as you saw yesterday, he scored more than 200 in form. Ashan Priyanjana, Ramit Rambukkala, the core of the batting lineup, and he looks a very good batting wicket to bat on. And they have taken the matter of batting first and trying to defend it, but there was I would have had a different idea of doing things, mainly because of the dew factor. But otherwise, I mean, why change a winning formula? Why change a winning combination? Absolutely right. They're just trying to hit their strides. They did that certainly yesterday with a 200-plus score, thanks on the back of a Ashan Priyanjana sublime century. And they'll be hoping to continue that good form. Taking a look at the Team Galle as well. There you see, you could expect Suranga Lakmal, of course, to take the new ball, along with some fantastic bowlers like Kasan Rajitha, Jeffrey Vandasai in there as well. Prabhat Jayasuriya can certainly, turn his arm over. So lots and lots of talent on display with Team Galle as well. There's only one change, Prabhat Jayasuriya coming in for Nishan Pires. Off spinner goes out and left arm spinner coming in. That is mainly because Team Dambulla's middle order has lots of right-handers. So all the teams are taking all the tactical decisions of, having horses for courses, especially when it comes to spinning options. And it's, as you see, Team Dambulla is spin heavy. See the crowd building up for the second game. Just a reminder for all the viewers, it's a free of charge entry to Arjuna Stadium. And we're just waiting for the umpires to get in, get things rolling after first game, which is a nail biter. The first time I've seen a game which was tied in the first 7 as well as the super over, Kevin. Absolutely, it's unprecedented, I believe, at least in high-level cricket. But Lasith Malinga, you wouldn't want any other man with a tight situation like that with the ball in his hand. But we're going to have to put that game behind us and move on to this one. It must be said, I will touch up on that point you just brought up about horses for courses. In a very short tournament like this, it's very important to have the right players, the right combinations to combat any opposition threat that you might see. For example, the battery of right-handers that the Team Dambulla's middle order possesses. Well, Galle brings in a left-arm spinner to try and negate that threat. So horses for courses, rightfully so. Faris, and there we see the two umpires coming out there. One of the elite in the world leading the way. Kumar Dharmasena and Ravindra Vimalasiri, the two men charged with umpiring duties for this one. Galle already on the pitch as well, and the openers for Dambulla, we saw Rambukwala and Danushka Gunathilaka get a very good start yesterday. We'll see if they can continue on in the same vein.
third umpire Pedi Puduotta plays for the this game. Very experienced umpire in the first class system for a while. As you see, Ravindra Vimsiri and Kumar Dharmasena, the two of the best umpires going around in Sri Lanka. As correctly said, one of the best elite umpires in the world. Kumar Dharmasena, lucky to have him officiating in this T20 league. As you see, Dhanush Gunatilaka and Ramit Ramukalla taking their strides in. Pretty sure that these two guys must be licking their lips to bat in this wicket. I mean, it looks like a better of a wicket, and just must be wanting to continue the good form that they showed yesterday. Well, it'll be interesting to see how Dhanush Gunatilaka goes. He was a bit scratchy to begin with, returning to competitive cricket after a while. He took his time trying to get going, and it was on the same surface as yesterday, so it might just very well be that Dhanush Gunatilaka now has a good measure of what this pitch has to offer, and we'll see a different Dhanush Gunatilaka, a more accustomed Dhanush Gunatilaka than we did yesterday, and that could spell trouble for Team Galle with Dhanush Gunatilaka and Ramit Ramukalla in a belligerent mood. That can only spell trouble for Team Galle, but it should be a very, very interesting contest this. We've already had our emotions go on a roller coaster ride with the previous game. And we're hoping for another one in this game as well. Absolutely. Suranga Lakmal there. He'll be very interesting to see if he can get any movement in the air under the lights. Match referee Wendell LeBroy was the one for the previous game as well. He's on double duty today. Here we go. First ball, Suranga Lakmal. That's flayed away. Well, already we're seeing a change in Dhanush Gunatilaka's approach. First ball, smashed to the boundary, wide of third man. Desperate attempt to try and cut that one off, but he couldn't get there despite an outstretched left arm. Just couldn't reach it in the end. So already we're seeing Dhanush Gunatilaka being the aggressor early on. Yes. Loosened start by Surang Lakmal, not the ideal delivery. Very good line and bowler. Surang Lakmal, the leader of the pack for Sri Lanka in the setup as well as the test setup. Dhanush Gunatilaka continues very way from yesterday. Way to lose delivery by Surang Lakmal. Already a change now around the wicket straight away. Pulled away this time, and there's no stopping that one either. Well, this is a magnificent start. He couldn't have asked for a better start this. Suranga Lakmal, some reason seems to be liking that length just short. But it's not his strength. Suranga Lakmal isn't extreme pace these days. What he does have is immaculate line length and some movement on the air, well, through the air and off the surface. He's not going to get any bowling that length. Dragged down by Surang Lakmal. Second loose delivery in the over. Much better comeback that by Suranga Lakmal. Much better deliveries. Much better trying to look for whatever movement he can find off this new ball. Only two men outside, allowed outside during the mandatory power play. One of them stationed at big square, the other is at third man. There's a fine leg inside the circle. Pretty much a conventional field, no slip in position. Tried to hit it too hard, but then relying on the timing. Dhanush Gunatilaka, more of a timer in this occasion. Can crest to the offside. As you see, Ramadan Misri walking down the wicket, getting Surang Lakmal to move away from the danger area. Yes, the surface has taken quite a battering over the last, as we mentioned, week or two. Credit to the ground staff and the groundsmen really for
having this pitch still hold up as well as it is. That's driven and magnificently. Now that's much more like it. Dhanush Gunathilaka, the previous delivery seemed to be trying to hitting it too hard. This one just caressed it, just timed it through the covers and found that gap immaculately as well. Off to a magnificent start is Team Dambulla. Absolutely. Looks like Dhanush Gunathilaka had a hit in the nets before he came in. Straight away into the work. Surang Akmal hasn't got his length properly in this over. Just one delivery on the right good length. Rest of it being two drag downs and a half volley. Excellent cricket this by Dhanush Gunathilaka. Fantastic start to the innings by Dambulla. This is exactly what they would have wanted, winning the toss. 13 out for no loss after the first over. Already questions being asked. Fantastic start by the team Dambulla. Just carrying on the momentum from yesterday's win. That's what T20 does to you. Once you have the momentum, just go out there fearless, express yourself. That's exactly what Dhanush Gunathilaka has been showing. Ramit Rabukal yet to face the ball. Dhanush Gunathilaka facing all 6 deliveries from Surang Akmal. As we see, off spin of Dhananjay De Silva. Quite understandably, 2 left-handers. And off spinner straight into the attack. Well, we also saw that Surang Akmal did not get any purchase off the surface or in the air, so it also might be another factor in trying to get spin in early. But Dhananjay De Silva has had a bit of a golden arm recently. Swept, loud appeal, it is gone. Kumar Dharmasena into the game, first delivery. And so is Dhananjay De Silva. We just spoke about his golden arm, and there it is in action once again. Dhanush Gunathilaka will be very, very disappointed with himself. He'll be kicking himself. Yeah, that seems a pretty straight then and pretty straightforward decision for Dharmasena as well. Dhanush Gunathilaka will be very, very disappointed with that dismissal, especially after that first, that magnificent start he got in the first over. Already a wicket down now. Just 7 deliveries into this game. Good stuff from Dhananjay Silva. These days having a golden arm. First delivery, not that good batting from Dhanush Gunathilaka. Not having a look straight away on the sweep. Doesn't get plumber than that. And Kumar Dharmasena rightly so. Well, it'll be interesting to see another replay of that. It seemed like he was bowling a leg spinner from the judging from the action. If we can get another shot of that delivery. Or just going on with the arm, I believe, yes. Yeah, definitely going with the arm, especially in the second ball. The ball seems to dart a bit towards the left-hander. And as we have Ashan Priyanjana into the wicket, the centurion from yesterday. I'm sorry, Sadir Samar Vikrama, the wicket-keeper. Played a few games for Sri Lanka. Very promising young wicket-keeping batsman. It's already momentum shifting one way and then the other, and we're only just 8 deliveries into this game. But it's magnificent to see this crowd building up as this the day has gone along. Down the surface once again, easy single down to long on. So if you're in the Kettarama area, you're after a long hard day's work at the office. Well, this is certainly a place to be to get your troubles off your mind. Absolutely. And enjoy a fantastic game of cricket. Yes. Cream of Sri Lankan cricket putting a show up at the Premadasa Stadium yesterday and today. Then we moved to Dambulla on the 25th and 26th. And then to Galle on the 29th and 30th. And back to our Premadasa for the finals on the 2nd. So all the top cricketers of Sri Lanka, barring few who's out with injuries, are on show. Another loud appeal, this time gone as well, both openers. Well, I don't know why they're going for the run out. The umpire's already raised his finger. But Ramit Ramukwela, both the left-handers now back in the hutch. LBW to Dhananjay De Silva. This is a magnificent start. We talked about Dambulla wanting to win the toss, batting first, getting 13 runs off the first over. But now suddenly Dhananjay De Silva, yeah,
It's a horrible shot, really, just a nothing shot, no feet, nothing at all. Just presenting the bat with hard hands. And no surprises, two rather straightforward decisions for the umpire there. Two LBWs, both left-arm openers now back in the dugout. First till for Amitra Mukwala. It's very good bowling by Dana Silva, skidding it through, not going in the air. As you see, yesterday's century, Shan Priyanjan walking in as we see the replay again. Looked plumb from me as well. I mean, both the additions what Kumar Dharmasena has made so far, the really good ones. Well, the umpire had already raised his finger at that point. I'm not sure what the fielding side were trying to get there. Perhaps looking for 2 wickets in one delivery. Doesn't work that way, however. 2 left-handers now, both being replaced by 2 right-handers. Yep, the both additions was given by the best umpire in 2017, ICC, Kumar Dharmasena. I had the privilege of making my first-class debut under his captaincy for Bloomfield. Come a long way from since then. How times have changed, huh? That's now yet another. Tell you what, Dhananjay De Silva, he might well just reinvent himself here as a frontline bowler for Sri Lanka should he continue this magnificent form with the ball in his hands. Laid on to the onside, running the first one hard, will definitely come back for the second. Ashan Priyanjana will have to play a different kind of innings than he did yesterday. 2 overs gone, 16 for 2. We talked about drama in that first game. This game is only 2 overs old. There's already been plenty of drama already. That's 2 overs, 16 for 2. And another bowling change. Prabhat Jayasuriya coming into the attack as predicted. Surangal Akmal could not find anything for himself really. No movement and a couple of looseners in there as well. Perhaps come back later on in this innings, perhaps in the middle overs and in the death as well. But it seems like spin is the order of the day. Quicker through the air, fantastic. There's some indecision as well. Sadhir Samarawickrama giving himself room. Absolutely, spin is the order of the day. It's looking at the they've got 3 big 3 spinners in their ranks. It's Jayasuriya, Dhananjay Silva, and Jeffrey Vandersay. Leg spinner, left arm spinner, and off spinner. Everything, all the corners are covered. As you see, Shan Priyanjan taking strike. Hero from yesterday. Yet more indecision among these batsmen. Well, after having lost 2 wickets in 1 over the previous over, Team Dambulla will do well to settle down here. Once again, quick single taken out to mid-wicket. Team Dambulla has to rebuild the innings. As we see the dugout, Coach Ravindra Vishkumar, the fast bowling coach of Team Galle, as well as 2 informed players. Sadhir Samarawickrama has been making runs in the Emerging Trophy in South Africa. And I saw Shan Priyanjana. What a good knock he played yesterday. The century, sorry. Yes, it was in fact quite a sublime innings, wasn't it? It was very unlike Ashan Priyanjan, almost batting like a man possessed with the point to prove. Very unlike Ashan Priyanjana, but very, very entertaining nonetheless. Well, we saw in the previous over Dhananjay Silva coming on perhaps to negate the 2 left-handers, but now Prabhat Jayasuriya coming on perhaps to negate the 2 right-handers out there.
And as Fawiz quite rightly pointed out, they've got all their bases covered in terms of the spin department. Bullish delivery, looking for another single, will get there in the end. It's a good over by Jayasuriya. The two batsmen have to rebuild innings. After a seeded start, they had. Well, this could very well end up being a blessing in disguise for Dambulla, having Ashan Priyanjan coming in. As you see, Kasun Rajitha coming on from Kumar Dharmasena's end. Kumar Dharmasena, who is due to officiate in the 4th and 5th Test match in England. This ongoing Test series, which is 2-1 to England so far. And we'll have two Kumars in for the 4th Test, in Kumar Sangakkara in the box as well as Kumar Dharmasena in the middle. Well, two Kumars who have gone out and done the country proud. Now doing so after their playing days are over as well. Just getting back to that point about Ashan Priyanjan, this might very well end up being what Dambulla need. He's a man in form as well. He's a man who's striking it very cleanly, as we saw yesterday. So this could very well end up being another platform on which Ashan Priyanjan can make it count. Here comes Kasun Rajitha. It's good fielding there by Angel Pereira. Down. Turns back to Dushan Dikwal, the wicket keeper. Short of runs. So on the top part of Galle. Very top-heavy batting lineup what Galle had. Unfortunately, last game they couldn't capitalize in the ball of something around 100. But with Team Dambulla posing a big threat with their pace as well as spin, a good game in hand. And then, oh, it's dropped. It was straight to him. He didn't really have to move much. Might have been wrong-footed as the ball made contact with his palms. But all he could do was parry it onto the ground despite the diving efforts of the wicketkeeper as well. Take another look at this. Dimut Karunathan, they are dropping it. I mean, made the simple error of moving with the ball rather than having a steady base before he caught it. It's good bowling by Kasun Rajitha on a good length, good line, Test match length. But if you can go back to the previous ball, the drop catch. There you go. Yeah, it looks like Dimut Karunathan was on the walk. Yeah, he was on the move, wasn't he? Yeah, definitely when you feeling in the slips, you need to have a proper base and a strong base, which Dimut Karunathan normally very safe field in the slips. Loud appeal, perhaps missing leg stump. Already see a contrast as Kasun Rajitha, well, Suranga Lakmal made it look like there's absolutely nothing. There we go, the fast bowling coach once again. Be very pleased with what he's seeing right now from Kasun Rajitha. Seems like he's bowling on a different surface almost. Kasun Rajitha has been really impressive in the last few months. Back up on a good length. And also contrasting the Kasun Rajitha into the space as well. I mean, a few years back, he was more of a medium fast. Now I could rate him as fast medium. Absolutely. Yes, bulked out a bit, worked hard on his fitness, and showing all the attributes to moving a fast ball. You see the crowd enjoying the game. He's building up. Played in the air. Despite that fielder diving away, it's still going to be another boundary. A welcome boundary, a release shot, if you will. But Dambulla can do with more of those. There we go. Despite his diving efforts, just over his head, evading that fielder and short cover. That is the end of 4 overs, 25 for 2.
back live. Oh, just missing that off stump. So nervy times for these Dambulla batsmen. Not really sure what kind of approach now, having lost those early 2 wickets. It's a fine line between attack and defense in a tricky situation. You want to rebuild, but you also want to take advantage of the fielding power play. There we are, played the inside edge, in fact, going along with the arm by Prabhat. Indeed, the two batsmen instincts is to be positive in the first 6 overs, but for the moment, as you see the replay there, seeing the inside edge, Sadil Samarikrama. These two plays together, both cricket clubs, and must be knowing each other very well. Bajaj Surya and Sadil Samarikrama. There's plenty of hours bowling at each other, bowling at Samarikrama in the net. Probably knows what his strengths are. Once again, dragged down shot, but not able to find that gap. Just another single. Galle won't mind this at all. Super fielding by David Karunatha. Directly could have been a close call there. Absolutely one-handed pickup while he was off balance as well. A bit curtains for Sadil Samarikrama if it were directed. David could have definitely redeemed himself for that drop chance earlier had he got that direct hit, but it was not to be. Here's another man that would great to see him back out there on a cricket field as well. Looking for a quick single, won't get it this time. 5 overs gone, 28 for 2. We'll take a break. When we come back, we'll have a change in voiceovers with Callum Srimal and Sena Nandavira. ස්තුතියි බර්විෂ් මාරු සමගින් කෙවින් දෙමල් ඉතාමත් තිවුණු තරගාවලියක් තුන්වන තරගයේ ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් හැටියට නිමා කරන්නට නුවරත් කොළඹ සමත් වුණා. මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය කඩුල මොහා කිරීමේ වරද 36 වෙනි දේ උල්ලංඝනය කර තිබෙන ආරම්භක පිළිකාරණ දෙදෙනාම ධනුෂ් ගුණතිලක 13ක් රඹුකල්ල ලකුණු ලබාගන්න පෙර ආතෝ පළමු පන්දුවේ දෙවි ගියා. සද්දිර සමරවික්‍රම 9යි අශාන් ප්‍රියංජන නොදෙවි ලකුණු 5යි. ඉතාමත්ම තරගය ඊට වඩා පැහැදිලිවම ගාල්ල කණ්ඩායම තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන ආයුරක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. තමු කණ්ඩායමක ජයග්‍රහණයක හසිරේ භුක්ති විඳින ගමන් තමයි මේ තරගයට සහභාගී වුණු ඕනි විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. නමුත් තියුණු සම්ප්‍රේක්ෂක පසු නුවර කණ්ඩායම යම් පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඉක්ුත් තරගයේත් නැත්නම් සන්ධ්‍යාවේ පැවැත්විච්ච තරගයත් පරාජයට පත්වීමත් සමග අවසනාවත් ඔවුන්ගේ තිබූ බව තමයි මගේ හැඟීම. ක්‍රීඩාවේ හැටිවමයි කැලුම් ඉතින් විශේෂයෙන්ම අවසන් පන්දුව යවුණු තුරු අපිට කොමකින් කොමක් සිදු වේද? අපි දන්නවා සුපර් ගැන බොහෝ දෙනෙක් විමසා සිටියා කොහොමද සුපර් එක පටන් ගන්න. අපි දන්නවා 20 තරගවලදී කණ්ඩායම් දෙකේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සමනම් සුපර් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව් 188 188. ඉන් පස්සේ සුපර් එක පන්දු යවන කණ්ඩායම එහෙම පන්දු යෑමට හැකියාව තිබෙනවා. විනාඩි 10ක විරාමයක් ලැබෙනවා. තරගය ආරම්භ ගන්න පෙර ආතු වෙනද අශාන් ප්‍රියංජන් ලකුණු 6ක් සදීර ලකුණු 10ක් කසුන් රාජිත සෝදානම් ඊයේ වේගවත් ශතකයක් ලබා ගත්ත ප්‍රියංජන ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තමයි තවදුරටත් ඔහු ඉතින් සිට පටන් ගන්න තිබෙනවා. ඉතින් මෙන්න කසුන් රාජිත ඉදිරියට පැමිණ දාර්ශනීය ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම 4 සීමාවට කිසිදු පන්දු රකින්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් හරහා බිම දිගේ ඇදී යනවා. ඒකම ඊ අශාන් ප්‍රියංජන් ලකුණු 50 පන්දු 29කදී ලකුණු 100 පන්දු 48කදී ලබාගත. දැන් සුපර් එක ගැන කතා කරද්දී මේ සුපර් එක සම වුණොත් ඊට පස්සේ කරන්නේ මුළු තරගයේම විශේෂයෙන්ම ලබාගත් 6 පහරවල් 4 පහරවල් ගණනය කරනවා. දාර්ශනීය පහරක් නැවතත් අර කාපට් ඩ්‍රයිව් එකක් කියලා කියනවා. එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් මැද්දෙන් බිම දිගේම කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලින්ම ලකුණු 4යි. මෙන්න පුනරුපණය
ඕ පිච් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා. එයත් ඉතාමත් වැදගත් අශාන් ප්‍රියංජන්. කසුන් රාජතර දැඩි ප්‍රහාරයක් කෙල්ල වෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් T20 තරගවල සිද්ධ වෙන දෙයක්. පිතිකරුවාව කෙසේ හෝ පාලනය කරගන්න ලැබීම තමයි පන්දු යවන්නේගේ විශේෂත්වය. අපි දැක්කා රසිත් බාලිංග සුපර් ඕවරය යව් විදිය කාටත් ආදර්ශයක්. ලකුණු දෙකක් පහසුම ලබා ගන්න. ඒකම සුපර් ඕවර් දෙකම සුපිරි. ජීවන් මෙන්ඩිස් ලකුණු 5කට යවුවා. 5කට යවුවා. මාලිංග අවසාන පන්දුවත් එක් තරගය ගෙනාවා ලකුණු 5යි. වයිට් පන්දුවකුත් යැවීමෙන් පසු ඒ තමයි වැදගත්. දැන් එතනදී ලකුණු සම වුණාට පස්සේ අර ඉනිම දෙකේම සුපිරි පන්දු වාරයේ මුල් අර පන්දු වාර 20යි 4යි 6 පහර බලනවා කවුද වැඩි කියලා. එතනදී කොළඹ 25යි දර්ශනීය පාර නැවතත් ස්ක්වයර් කට් පහර කිසිදු පන්දු රකින්න පුර නවත්වන්න බෑ. 4 සීමාවට පන්දු යන දිහා බලන් ඉන්න විතරයි පුළුවන්. ලකුණු 4 බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් බලන්න මොනතරම් මන්රම්ද ස්ථානගත කිරීම හිදැස හරියටම නිවැරදිව තීරණය කොට පහර දියත් කළේ. තාමත් විශිෂ්ටයි. පිටෙන් ගිලිනවා සමගම ලකුණු 4යි. ඒකම දැන් සුපර් ඕවර් එකත් අපි කියමු සමයි. එපස්සේ 4 පාරවල් 6 පාරවල් සමයි. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. සුපිරි පන්දු වාරයේ 6 වෙනි පන්දු වාර පන්දු දෙක ගන්නවා. ඒ කණ්ඩායම් දෙකේ සුපිරි පන්දු වාරයේ 6 වෙනි පන්දු දෙක ගන්නවා. 6 වෙනි පන්දු දෙක අතර පස්සේ ඒ 6 වෙනි පන්දුවේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගත් කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දෙක ඒක සමානයි නම් 5 වෙනි පන්දුවට යනවා. 5 වෙනි පන්දුව සමානයි නම් 4 වෙනි පන්දුවට යනවා. ඒ වගේ යට ඉඳලා ඉහළට එන්නේ. එතෙන්දි හැම පන්දුවම සමාන නම් කාසිය වාසිය වර්ගා බලනවා ජයග්‍රහණය තීරණය කරනවා. ඔය තමයි තරඟ කොන්දේසිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ ICC තරඟ කොන්දේසිය. ඊට වශයෙන් අමාසිතු ඇතරම අවසන් වශයෙන් දැනුම් දුන්නු විලාශයට ඒ තරගයේදී විකට් 90 දෙවියම් 90 තීරණය වුණා. නමුත් අවසානයේදී දිල නිවේදනය ලැබුණේ ජයග්‍රහණය තීන්දුවනේ. සමස්ත තරගයේ 4 සහ 5 පාරවල් 90. අනිවාර්යයෙන් ඒ තමයි වැදගත් වෙන අපි අපේ හැම විටම මේ තරග කොන්දේසිය ගැන මතක් කරන්නේ අපේ දායකවර පාසල් දරුවන් ඒකම අපේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් බොහොම උනන්දුවෙන් මේ ගැන අවධානය යොමු කරනවා. පළමු පන්දුව ඉතාමත්ම අසාර්ථක පන්දුවක් යොමු කළේ. ඊට හැබැයි අසාර්ථක පහරක් තමයි දෙන්නම අසාර්ථක. ඔව් දෙන්නම අසාර්ථකයි. සබර වික්‍රම. ඉක්මන් ලකුණක්. පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. අපි බලමු. පන්දුව අජීවී වෙනතෙක් බලා සිට රවීන්ද්‍ර විමලසිරි යොමු කරනවා රූපවාහිනී මිනිස්සුරවාට. TV umpire director referee for run out. Start with the side on replay first. Rock and roll it, rock and roll it. One more time, one more time. Yeah, thank you, director, thank you. I'm going to make my decision. Give a lights, please. My decision is not out, not out. බලපැහැති විදුලි බෝල ප්‍රදීප් උඩවත්ත රූපවාහිනී මිනිස්සුන්ට මේ තරගේ කටයුතු කරන කුමාර ධර්මසේන ලකුණින් රවීන්ද්‍ර විමලසිරි අපිට සිටින්නේ මේ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් මෙන්න පුනරුපණය පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනට වැඩක් නැහැ. අපි කඩුල්ලේ බේල් දිවත් වෙලාව තමයි ගන්න. අපි කියනවා දැන් මෙතන අර සිං බේල් අර විදුලිය ආලෝකය දැල්වන බේල් එක තිබුණා නම් ඒ විදුලි ආලෝකය දැල්වන වෙලාව තමයි ගන්න. බේල ඉවත් වුණා කියලා. එයත් අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි අපේ දායබර ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කරන්නට. අනිත් අවස්ථාවේදී ලයිට් නැත්තම් ගන්නේ බේලය එක පැත්තෙන් හෝ ඉවත් වුණ අවස්ථාව. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වුණ අවස්ථාව තමයි. එහිදී අපි සලකා බලන්නේ බේලය දෙපැත්තෙම ඉවතට උඩට ගියාට පස්සේ නැවතත් ඒ බේලය එතනම වැටුනොත් එහෙම එනට අවු. සමර වික්‍රමට වැන්ඩසේ. දහරවා පාරේ ඉතරේ පාරකට සමානයි. මිඩිකට දෙසට පන්දු යොමු වන්නේ 1 ලකුණකින් සෑමකට පත් වෙනවා. 47යි තව ලකුණු 3යි අවශ්‍ය
ඔවුන් 6 වෙනි ඕවරේදී 7 වෙනි ඕවරේදී ලකුණු 50 ආසන්නයට ඇවිත් තිබෙන්නේ. ලබා ගන්න බෑ. පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ. දඹුල්ල ගාල්ල. රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටේදී ඔබ අප හමුවනේ ලබන 25 සහ 26. ට්‍රයි පාරක් වන්ඩර් පාර කෙලින්ම පන්දු රැක් ගන්නවා. එක ලකුණක් සඳහා පමණයි ඒ කාල වේලාව ඇත්තේ. ඕවරේ අවසන් වෙන ඕවර 7:48යි විකට් දෙකයි දඹුල්ල. මට වෙලාව කිව්වා. ඊයේ තත්ත්වයට එක සසදා බලද්දී තරමක් වෙනස්. Campera. Third man, point, sweeper cover, extra cover, long on, long off. එකම fine leg, deep midwicket සහ deep square leg එකේ ක්‍රීඩකයන් රඳවන මේ ප්‍රස්ථාර සටහන දඹුල්ල කණ්ඩායම මේ දක්වා ඇන්ජලෝ පෙරේරා කැඳවා තිබෙන පන්දුවේ සඳහන් Nawatan na. Easy. මේ අවස්ථාවේදී ඉව බරක් පස්සෙන් පන්දුව තමයි බම් බෝල් එකේ දඟ පන්දුව වන්නන්නේ තමයි සම්පූර්ණ Niamay dana. Niamay. සෑහන් ප්‍රමාණයක අඩපණ කළා තිබෙනවා ඊයේ තරගය පිළිබඳව පූර්ණ නිරීක්ෂණයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. එවර හිදෙස් සොයාගත්තා. එක පොයින්ට් දෙසින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. නතර කරනවා. ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීම වළක්වන්න බෑ. ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා. දඹුල්ල කණ්ඩායම. මෙන්න පාර. හොඳ හැටි ඉඩකඩ තිබුණා. නමුත් ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා. අසේල ගුණරත්න. නැවතත් උඩ පන්දුවක්. නමුත් රැක ගන්න බෑ. හතරේ සීමාව ඉක්මවා යනවා. එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින්නේ පාරෙල්ල කරේ ප්‍රියංචන. ධනංජය හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් තමන් වේගය නිසාම පන්දු රැකගන්නට හැකියාව ලැබුණා. මෙන්න ඔව් ගෝනේ පාවි ගොස් දරුව උත්සාහය අසාධ්‍ය. ලකුණු 4ක් අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී ලකුණු 4 ලැබෙන අශාන් ප්‍රියංචන්ගේ පිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඊයේ සිට ඔහු සම්පූර්ණ ක්‍රියාශීලී සක්‍රියව ක්‍රීඩා කරන ආකාරයකට ලැබෙන්නේ. පන්දුව හොඳට පේන. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නැවතත් ලොං ඕන් එක පන්දුව ඉල්ල කරන්නේ. ලොකු පහරක් නොමැතිනම් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණ සුරක්ෂිතයි ඔහුගේ. 29යි මේ 29න් 26ක්ම දිමුත් කරනවා. ලකුණු 3ේදී උඩ පන්දුව ඔහුගේ අතින් ගිලී පාසුට පන්දුව. තමයි. ඔහු ඒ ඉතුරු ලකුණු සංඛ්‍යාව පිටිකරණයේදී ලබා දී සමහර ඔව් ඒ තමයි කළේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් නැවතත් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාර කෙලින්ම නියමට දැම්මා. තරමක් මන්දගාමී ලෙසින් තමයි ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය දිස්සන්නේ. ඊයේ තරම් ඊයේ නම් හතර වටේට පහර දුන්නා. නමුත් අද දඟ පන්දු විසින් ඔවුන් පාලනය කොට තිබෙනවා. මට වැටෙන්න දෙන්න. පිටිකරණයේ පාලනය කොට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අශාන් ප්‍රියංජන ඊයේ වේග පන්දු යනට එලව බැට දුන්නා. මෙන්න ඊළඟට මේ තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා දඹුල්ල කණ්ඩායම සමාන. දඹුල්ල කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගන්න අන්දම 6 වෙනි ඕවරේදී පන්දුවරේ පළබරයි. 16ක් ලබා ගන්න තිබුණා මුල් ඕවරේ 13යි. එතකොට අනිත් ඕවරේ වලදී සෑහෙන ලකුණු 6යි 3යි ඒ ආදී වශයෙන් තමයි ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. එතන තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මොකද මේක කොන්සිස්ටන්ට් ඒකාකාරී බව රඳවාගත යුතු 20 තරගවලදී විශේෂයි. මිඩ්ලන්ඩ් ලෙක්චර්. නැවතත් වැන්ඩසි මුල් ඕවරේ ලකුණු 4ක් ලබා දුන්නා. මෙවර මුහුණ දෙන්නේ සමර වික්‍රම යලිත්. ඉහලින් පහරක් ලකුණු 4ක් මම හිතන්නේ නතර කරන්න තා ඒකින් ඔහුගේ අතේ වැදුනා නම් හොඳ පන්දු රැකීමක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. නමුත් ඒසේ වුණේ නැහැ. 9 වෙනි 4 පාරේ ලැබුණා. සමර වික්‍රම ක්‍රියාත්මක වුණේ. හතරේ පාරවල් හය පාරවලුත් වැදගත් වෙන සමහර අපි පළමු තරගය ගැන කතා කරද්දී එයා විදුටුවා ඉතාමත් හොඳින්. හතරේ පාරක් වළක්වලා තිබුණා නම් සමහර තරගයේ තත්ත්වය වෙනස් වෙන තිබුණ ප්‍රතිඵලය. එතකොට හතරේ පාරවල් සම වෙනවා. ඒතර සුපර් පන්දු වලට යන වෙන ඒ පුනරුපණය වැන්ඩසේ තමගේ
දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරා. නැවතත් හොඳ ස්ථානගත කිරීම ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම ස්වීපර් කවර් ක්‍රීඩකයා රැකින්නේ. අරගේ විනිශ්චය කරන්නේ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි පොලිස් පරීක්ෂකවරයා මේ කුමාර ධර්මසේන 2017 වසරේ ICC එලිට් පැනලේ හොඳම ලෝකයේ හොඳම මිනිසුරා සම්මානය තාමත් පිරිනම නැහැ. පිරිනමන්න නියමිතයි. අපේ සුභාශිංසන පිරිනමන අපේ මිත්‍රයාට. ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ආඩම්බරයි. අභිමානීය තත්වය ඔහු කීප විටක් ලබා ගත්තා. ඇති වෙන්න මේ සම්මානය ලබා ගන්න. කැලුම් හිටියනම් අනිවාර්යෙන්ම ICC එකේ මොනවද කියන්නේ? සම්මාන ප්‍රදානය. ඔව් කියන්නේ එතරම් ඔබ කියන්නේ ICC ප්‍රධානයේදී කියනම් වෙන කවුරුත් නොවේ කුමාර ධර්මසේ. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ලකුණු 6යි. කුමා ධර්මසේන ගැන කතා කරද්දී ඔහු දැන් එංගලන්තේ බලා යන්න නියමිතයි. 4 වන සහ 5 වන ඉන්දීය එංගලන්ත ටෙස්ට් තරඟ දෙකම පිටියේ මිනිස්සුන්ට කටයුතු කරන ඔහු ආවරණේ පන්දුව මතින් තුනේ කිසිවක් හානියක් නැහැ. මේ ඕවරය වැන්ඩ සිට සෑහෙන්න ලකුණු අධික ඕවරයක් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ලකුණු 10ක්. ලකුණු 10ක් ඔහුගෙන් ලබා ගන්නවා. දකුණ තින් පාදක පන්දු යවන්න. නැවතත් පන්දුව එන දෙසටම අවධානය යොමු කොට පහර එල්ල කරන්නේ. දැන් හොඳ අතිතේටමයි ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. සමර වික්‍රම. ඕවර 9ක අවසන් 67යි විකට් 2යි දඹුල්ල. හොඳම සදා කැඳවා තිබෙන්නේ නැවතත් ප්‍රභාත් ජයසූරිය. ප්‍රභාත් ජයසූරිය පමතින් පන්දු යවන්නේ දඟ පන්දු යවන්න. දර්ශනීය ග්ලයිඩ් කිරීමක් කෙලින්ම ලකුණු 4යි ඩීප් තර්ඩ් මෑන් සහ ඩීප් පොයින්ට් කලාප මැදින් සීමාව ඇතුළත පන්දු රකින ගුණරත්න පන්දු රැක ගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ මෙන්න බලන්න. කෙලින්ම හොඳ හැටි පන්දුව යන වේගයත් සමගම පිට හුවා දැක්වීම මේ තමයි ග්ලයිඩ් පහරකට වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ. තමයි හොඳ ස්ථාන කරගෙන. ඒකම මේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය ගැන කතා කරද්දී අපිට මතකයේ නැගෙනවා අපේ මිත්‍රයා තරඟ තීරකවරයා රවි පුංචේවා මාතලේ. ඔහුගේ පොඩි කාලේ ඉඳලම ඔහුගේ ගෝලේ. සදින සමරවික්‍රම මේ තරග මාලාවේදී ක්‍රීඩා කරන හොඳම දවස ආද. ඒක පැහැදිලිව කිව යුතුයි. ඔහු ඊයේ තරගෙට වඩා යම්කිසි විශ්වාසයකින් ක්‍රීඩා කරන අන්දම පෙනෙන්නේ. ඇතම 20 ක්‍රීඩකයන් මේ තරගාවලිය පුරාම අපි දුටුවා සැඟවුණු දස්කම් පෙන්වනවා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. ප්‍රියංචන් එකම 19 මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මේ තරගයේ අද තරගාවලියේදී බෝයගොඩ හස බෝයගොඩ 19 ලෝකෝත්තර තරගාවලියේ එක ශතකයක් පමණයි ලබාගත්තේ. මම ඊයේ කිව්වේ ශතක දෙකක් කියලා තරගාවලියේ. පුෂ්පේ පුෂ්පවාර කොහොමද? ලකුණු දෙකක් නෑ එතන. උත්සාහය අපි දැක්කා ඊයේ තරගයේදී එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරගත් ආකාරය විශේෂම ධනුෂ කුණතික සහ ෂාම්පියන් පන්දු පාර්තන අවස්ථාවේදී නන් ස්ටොප් සංගීතය අපරේ සංගීතය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලෝකයට ගිය එකම ජයහන් ඩැනියල් අනික් කණ්ඩායමේ 19 පාල ක්‍රීඩකයා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරා. ඉඩ අරගෙන පහරක් ප්‍රියංචන්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වුණේ. එකම බෝයගොඩ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 10 වෙනි ඕවරේ අවසනදී ලකුණු 75ක් සෑහෙන මානසික ස්ථාවරයක් අස්වැසිල්ලා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සැලැස්ම අනුව ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ජයසූරියගේ 3 වෙනි ඕවරේ 14යි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. බලමු මේ පන්දුවේදී තමත් හොඳයි. නැවතත් කලබලයකින් තොරව ලකුණක් මේ ඕවරේටම ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඕවරේ අවසන් 10 වෙනි ඕවරේ නිමාව දක්වති ලකුණු 76යි විකට් 2යි සමරවික්‍රම 30යි ප්‍රියංචන් 32යි
විස්තර විචාරය වෙනසක් කෙවින් දමැල් සමග පර්වේස් මහරුෆ් මෙතැන් සිට. Well, there we have it, the rebuilding job continuing on by Ashan Priyanjan and Sadhir Samar Vikrama. A different kind of platform for Priyanjan than the one he had yesterday. But 62 runs in 50 deliveries after losing 2 wickets in the very second over of the game. That's quite a remarkable turnaround. If they haven't run away with the game, they've at least provided some stability to this innings with this partnership. Absolutely, Kevin. As you see, a change of bowling. Jian Daniel from the press box end. The under-19 star from St. Joseph's College. Just out of school, the under-19 player, a mandatory under-19 player in any team. As well as Pashianjan and Sadhiri coming well set. Interesting field having mid-off and mid-on up. Oh, just out of reach. That man at point thought he was in business for a second. But a bit of a loosener to start things off for Jian Daniel. He does have this problem where he kind of loses his line and length. But yeah, not the start the youngster would have wanted. Boundary off the first ball of his spell. Sadhir and Jian really from same school. Played together as well at college level. Must be knowing each other pretty well. As you said, loosen to start Jian Daniel. Beautiful shot there toward extra cover. Sorry, Kevin. Yes, Just took it over from. I couldn't resist myself. How beautiful shot was that? A beautiful caress through the extra cover. That's what these proper wickets will get you runs. Good shots. So always going for runs here. Yeah, we've seen some magnificent shots right throughout the day. That one's right up there with the rest of them as well. Just timed and placed, just magnificently driven through the covers. 2 fielders, 1 inside the circle, 1 at cover point. Neither of them could do anything about it. You see a slight change in the field. Mid-off dropping back to long off. Once again, played out to the covers. That man at cover point in business once again will cut off the single, or cut off the second run at least. So Dambulla, despite that early scare of those 2 wickets being lost in this very second over of the game, have given themselves a nice little platform from which to build from this point onwards. Most definitely think so. And dropping Ashan Priyanjana wouldn't be helping as well. He's on 32 not out. He was dropped on 3 by Dimut Karan. The slips of Kasun Rajata could be costly. Man in form, century in form yesterday. As we see another change in the field, Kevin. The short fine leg coming up, as well as the short deep third man coming inside. So it's more predictable now what's Janan is going to do. This field shows and tells me that's going to be more of slow balls. Foolish length as well is what I predict. Ah, well, he goes for a short one. The slow one, just like you predicted. Well, Farwiz, I gotta ask you, you must be itching to get out there. Your predictions have 100% success rate so far. I've been told many times, Kevin, but it's all that's experience. I mean, it's easy to say from here, but it's all on the bowler's hand. But what you don't want to do is to being too predictable in 2020 cricket. That's what Lasith Maling is very successful. He's not predictable at all. Pulled away. This should go all the way for 6. You bet it does. Clearing the boundary rope by quite some distance. The umpire has his arms aloft once again. That's the first 6 of this innings. And boy,
Is Jahan Daniel feeling the pressure or what now? That's where the experience counts here. The young boy needs to be spoken to. I mean, these wickets, the more you, as I said before, the more faster you bowl, especially with the older ball, the longer you go. But if you don't have the variations, I mean, I think he tried to bowl off cutter there, but just dragged it down. It was way too much time for Ashan Priyanjan to smack it over mid-wicket. Well, flayed away this time to the offside, running the first one very hard, coming back for two. And we'll get there in the end. Well, it's a daunting task that Jahan Daniel has in his hands. He's gone for 17 in his first over. And Ashan Priyanjan in this kind of form, you don't want to be bowling any kind of loose stuff to him. But it must be a magnificent experience for these youngsters. Each team, as we know, required a mandatory under-19 player. It must be quite the experience, quite the life-affirming experience, if you will, for them to be rubbing shoulders with such a talented sportsmen of our country. As you see the score trend, Team Dambulla, the last over, because in the building, 17 runs in that over, as well as the last of the power play went for 15 runs. Those 2 overs had got them 32 runs. As correctly said, rubbing the shoulders with the seniors. That's what Asith Boy got to come in the men. This Jahan Daniel, all these youngsters should learn how the seniors go about their business. You know, they've been here, successful career right throughout. As we see, Jeffrey Van der Sey coming from the far end. Cuts up towards sweeper. Jahan Daniel on the pursuit. Good strong arm. A single. Yeah, I mean, I remember when I started playing first class cricket, you know, I was so nervous to rubbing shoulders with likes of Jai Surya, Kumar Dharmasen and all this. But that helped me, and I learned a lot from that experience. So it's same way these guys should learn from as well. Well, it's a lofted shot straight down the ground for a single. The difference is, Farviz, I have to assume that in your school cricket playing days, there weren't as many opportunities as the youngsters have nowadays to be a part of various leagues and various competitions to add to their repertoire, to add to their experiences. Yeah, most definitely. And when I started, there's no 2020. There's mainly the red ball first class cricket as well as test match. As we see, a beautiful lofted cover drive towards sweeper cover for 1 run by Sadir Savarikumar, timing it so well. Yeah, coming back to that point, Kevin, it's all about 4-day games and the test matches and the 3-day games and few 1-days. We didn't have any 20 leagues or whatever. But just that, you know, it's all hard work ever since then. We got then after India winning the 2020 World Cup in 2007, the T20, I got to say, that taken center of stage in many countries. Absolutely, that very first T20 World Championship in South Africa, it was 11 years ago, and it set the stage for the IPL to come about the very next year. And the cricketing world hasn't looked back since. The game have evolved a lot. T20 has gotten certain skills of different players, and you know, the more players are much more freer even when they play first class cricket, 3-day, 4-day, even test matches. They're more conventional when it comes to T20 stuff. Well, that one was a wild swing of the arms. Asila Gunratne giving chase, but he gives up. Not the most convincing stroke he's played, but it's 4 runs nonetheless. 4 more to the total, 12 overs gone. There we go, taking a look at the figures. It's a mixed bag. Surangalak, Malkasun, Rajitha and Jahan Daniel, their economy rates in the double figures, but the rest of them doing quite well. Jeffrey Van der Sey and Angelo Pereira
A mixed bag for them. Dhananjay De Silva and Prabhat Jayasuriya, the pick of the bowlers so far, particularly Dhananjay De Silva having picked up those 2 wickets in the solitary over that he's bowled. Suranga Lakmal did bowl that very first over of the game, but he seems to be with the ball in his hand. Both of these two batsmen matching each other stroke for stroke. Yes, you see the previous over going off for 9 runs. You see Suranga Lakmal coming back after giving away 13 runs in the first over. It's the 3rd wicket partnership on 88. And even yesterday, the 3rd wicket partnership between Danush Gunatilaka and Ashan Priyanjana got them 122. And so far, Sadri Samaravikrama and Ashan Priyanjana scored 88. Samaravikrama on strike. It's quite an interesting looking shot there. He quite played deliberately in the air towards the fielder at cover point. All just for a single. Certain plan among the Dambulla batsmen. Even if you look at yesterday, when Ashan Priyanjana was going, Danush Gunatilaka was just milking the singles, as well as today. And now, at the moment, I think it's Sadri Samaravikrama's turn and Ashan Priyanjana to make the singles. So that's certain plan that Dambulla is following at the moment. Pulled away. John Daniel will cut that one off. Just a single. So it seems like a pattern now is building with these games. Win the toss, bat first, put runs on the board first. If there's any change in those patterns, it might have to do with something with the dew factor. But it seems like most teams are happy to win the toss and bat first, which is quite a welcome change. Most teams nowadays like to win the toss and bowl first in T20 cricket. Absolutely, Kevin. I think it's a change of trend in SLC T20 League 20 this year. Foolish delivery. Very difficult to get underneath those. That's what Suranga Lakmal should have been doing from the very first over. See Ashan Priyanjana on 47 not out of 32 balls, carrying on the good form from yesterday. You see Darshan Gamage, former fast bowler, played few games for Sri Lanka. I had the pleasure of playing alongside with him at Bloomfield. Another mistime heave, and this time it's meet the fielder at mid-wicket. That's all he needed to do. We spoke about the fast nature of this outfield. And coming into play once again, Ashan Priyanjana carrying on the fantastic work from yesterday. A century and now a half century. He'll be rivaling Upul Taranga for that leading run scorer spot. But should he keep on this magnificent vein of form that he's found, that leading run scorer spot should be his in no time. Batsman on a mission. Yesterday he scored the 15-29 deliveries. Today he's only taken 33 deliveries. Ashan Priyanjana. Yeah, Lakmal not happy with that fielding effort by Ase Lagunaratne out there at mid-wicket. How great is it to see Ase Lagunaratne back on a cricket field? Definitely. I mean, I said yesterday as well. You know, he's someone that we are looking forward to seeing him. Especially, I'm looking forward to seeing him doing well in these games and making us come back to the national setup. He's been out with an injury, played in the emergency series against South Africa, made some runs. But a batsman in his caliber in the late order is very important. As you see, Ravindra Vishwamar again very concerned, but the run's been leaked. And that's a very, very good delivery. But will he find another boundary? Yes, he does. Beautifully corrects through. Sorry again, Kevin, I just couldn't help myself looking at that stroke. It shows what a good player Sadri Samaravikrama is, who's just trying to time the ball and he just sped through a cover point. There's absolutely no chance the third man or the short cover point could have stopped. As you see the replay here, beautifully timed there. Yeah, there was absolutely nothing wrong with that delivery. If anything, just missing his length for the Yorker length by just a matter of inches. Suranga Lakmal did everything right on that occasion, but still the great form these two are showing right now. Looking quite ominous for Galle. As you see Jeffrey Vandersay coming to his last over here. Bowled well so far, without much luck. Took it through the air, loud appeal, but the batsman was down the track. Very difficult to give those. There we are.
very, very difficult for umpire Dharmasini to predict. That would hit the stumps, gives himself a bit of room, just flays it down the ground for a single. So both of these batsmen very, very confident in each other's abilities, very content to turn the strike over whenever the big shot doesn't come along. That's bowled him, right through him. Jeffrey Wendesai with the breakthrough into his final over. He finally picks up a wicket. Sadhira Samaraknama did all the hard work, got to 48. Perhaps just a lapse in concentration. Just went right through him and stayed low as well. Yeah, definitely stayed a little bit lower. And Sadhira Samaraknama expecting it to skid on, but I think it turned, it gripped a little bit, which foxed Sadhira Samaraknama. Nevertheless, a great innings by the youngster, 48 of 37. Jeffrey Wendesai picked up his first wicket deservedly. Yes, into his final over, as we mentioned. As we take another look at that, perhaps he could have stayed on the front foot. Well, it's marginal, really. What Sadhira Samaraknama could have done differently, maybe gotten forward to that one. Nevertheless, he's back in the dugout now. So there we are. That's the fall of wickets. A 101-run partnership between these two, and you can get a better look of that and how low the ball stayed. And as you quite rightly pointed out, Fawiz, there was a bit of a grip on the surface that took the ball away from the right-hander as well, and just hitting that off stump. That's what a good spinner does. Turn a little bit, just enough to fox in, as we see. Yes, Hasith Boy got to take his strike. Very promising cricketer from Trinity College, playing in his first year of first-class cricket, as we see. Uncle Percy having fun in the crowd, as always, evergreen. And time to cheer up the crowd as well with the Papara band. Talking about Hasith Boy, got a boy holding from Kandy Trinity College. Very promising school career. It's high time to highlight himself in the first-class level. Tucked down to square leg for a single. Prabhat Jayasuriya. Flat throw to Dikwella. Well, Hasith Boyagada doesn't really have to do much with the kind of striking form that Ashan Priyanjan is in. He'll have done his job if he just turns a strike over and let Ashan Priyanjana do all the clean striking, do all the heavy lifting, if you will. Running the first one extremely hard. They should come back for the second. No, they decide against it in the end. It's a good call there. The second run would have been curtains. Kasundra with the bullet arm. Came to the ball very quickly as well. So far, 3 runs on the wicket. Jeffrey Wendesai just bowled 1 over yesterday, but bowling his coat of 4 overs today. There we are, once again running the first one hard and again deciding against it. So 14 overs gone, the business end of the innings coming up. It's 118 for 3, Dambulla. $118 for 3, Dambulla. As you see, this bowling change coming up. Angelo Pereira coming into the attack. That's Hasith Boyagada on strike. A good tactical move by Surang Lakmal. 2 right-handers. A lift-down spinner comes in. Yes, we see plenty of this in any form of cricket, really. And you mentioned that phrase that gets thrown around a lot in today's cricket, especially in the shortest form of cricket, horses for courses, like you quite rightly pointed out. Well, innocuous delivery that's set up to be hit, really. If Ashan Priyanjan on strike, they'd have ended up out of the stadium. Yes. Losing by Angelo Pereira. Was renowned for getting
having the knack of breaking partnerships. It's played down to ground once again. 5 overs remaining after this one. What would you suggest? Would it be a good score? Because it's 120 now with 5 overs remaining after this one. I think, Kevin, anything more than 160 would be a firing score. Because Team Galle batting lineup hasn't been firing. As you saw, cut shot towards short extra cover, beating the extra cover field, and 4 runs there. As the boy got into the act straight away. Yep. Bisecting those two fielders in the deep with pinpoint precision. That both of them converging toward the ball. Neither of them could get there. So Boyagoda now into his work as well, showing his class. Wasn't too far away from that fielder at short cover, but he could only watch his 2 colleagues on the boundary just watch the ball sail away to the boundary, sail away for 4 more. Once again, driven out this time, finding Dhananjay De Silva. So once again, well done by that fielder at point. Jeffrey Vandersay there, throwing his body to the ball there, very well fielded. That's about trying to squeeze that delivery through cover point. Excuse me. Single to retain strike to Boyagoda now. 15 overs gone. It's 125 for 3. We'll take a break and come right back with a change in voiceover. It's going to be Callum Srimal and Sena Nandavira. ලකුණු 125 විකට් තුනයි 515ක් අවසානයේදී සාමාන්‍යයෙන් බැලුවිට T20 තරගයේ තමත්ම ස්ථාපන ලකුණු තත්ත්වයක්. ගුණතිලක 13යි බිඳුවයි රම්බුක් පැල්ල 48යි සමර වික්‍රම තමත්ම හොඳ ලකුණු තත්ත්වයක්, හොඳ ශක්තියක් ලබා දුන්න පන්දු 37ක තිය ලබා ගත්තේ. ප්‍රියංජන නැවත වතාවක් නොදෙවි අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දෙවෙනි ශතකය ලබා ගන්නට මේ ඕවර 5 මේ පන්දු 30 ප්‍රමාණවත් වෙයිද? කියන්නට බෑ. අපි දුටු අයියේ හෝ ලකුණු 100 ලබාගත්තේ පන්දු 48කින්. හසිත බෝයිගොඩට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. මනින් ලකුණක් කරා තිබෙනවා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා පන්දු කරන අන්තයේ සිට. ධනංජය ඩි සිල්වා මෙන්න 19 පාර අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. පල්ලඩ මෙන්න දිම පල්ලඩ මෙන්න බෝයිගොඩ ක්‍රීඩා කරන්නේ ප්‍රියංජනට අවස්ථාව. ඒකම නොනිදු ප්‍රනාන්දු වෙනුවටයි බෝයිගොඩ නොනිදු ප්‍රනාන්දු මේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයට සහභාගී වුණා. ඉක්මනිය ළමයි අවසර ලබා ගන්න. ඔව් මේ අවසරය ලබා නෑ නෑ එළියට අනිවාර්යයෙන්. දෙවෙනි ඕවරේ ධනංජයගේ විකට් 2ක් ලබා ගත්තා ඔහු කම් දාන ප්‍රථම ඕවරේදීම. නියමයි වඩානේ නැසනම් long on වෙත පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දු රකින්නන් ඉන්නේ 1 2 3 4 5 දෙනෙක්ම 4 සීමාවේ. තියරමෙන් පහට වැඩි ඉන්න බෑ. කම් දාන 5 දෙනාම හැබැයි 4 සීමාව. සයිද රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා ධර්මසේන විශ්වකර්ම. නමුත් ඒ අවස්ථාව ඕමයන් නේ දන ඕමයන් වෙන බලන්න. සන්තික් කළා කඩුළු රකින්න. පිත්තේ සපා ආවරණයේදී වැදුනේ දෙකෙන් වැදුනා. පිත්තේ වැදුනා. පාදේ වැදුනා අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියමක් වෙනවා. පිත්තේ වැඩි තමයි පාදේ වැදුනේ. බෝයිගොඩගේ ට්‍රයි පාර වේගවත් කෙලින්ම බිම දිගේම ඇදී ගියේ long on long off මැද්දෙන් ට්‍රයි පාර කෙලින්ම ලකුණු 4යි. 4 පාරවල් 18යි 1 පාරයි. මෙන්න ධනංජයගේ පන්දුව. තාමත් වේගෙන් පන්දුව.
හොඳ පන්දුවක් පිටි කරන ලීලාව බලු විට මැනිකට දෙසින් තමයි හුත් හරිල කරන්නේ. මම උඩ පන්දුව Wristy නෙමෙයි player. පන්දුවල කියන්නේ. ක්‍රිස්ටි බැට්ස්මන් වෙලාවට Kundani, කාලේ Kundani. මැනීම සහ පන්දු දැකීම අතර තිබෙන විශේෂත්වය තමයි පිටිකරුවාගේ තිබෙන්නේ. නැවතත් ස්ක්වයර් කට් පහරකට යනවා. නමුත් පිටේ යට ධාරේ තා පොඩ්ඩක් වදින්නේ. උඩ පන්දුව ඔපරේෂන් රැක් ගන්නවා. කිසිවක් උවරේ අවසන් 133යි විකට් තුනකට. සාමාන්‍යයෙන් දඹුල්ල කණ්ඩායමත් බොහෝ වෙලාවට ලකුණු 200ක් ලබාගත් හැම කණ්ඩායමක්ම ලකුණු 125 තමයි 125ක් 126ක් 127ක් තමයි ලබාගෙන තිබුණේ. ඕවර් 15ක් පුත්වදී ඉතිරි ඕවර් 5 මෙස්නම් පන්දු 30 අවසන් හතරේ පාර. බීම වැඩි තමයි පන්දුව ධනංජය සිල්ලා ආසන්න එන්නේ. හොඳ උත්සාහය දරුවේ රැකගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. පන්දුව නතර කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. ඒකම මීට පෙර තරඟයේ සුපර් ඕවර් ගැන කතා කරා. සුපර් ඕවර්ගේ හතරේ පාර සුපර් ඕවර් එකට යන්නට සිදු වුණා. සුපර් ඕවර් එක සම වුණා. සුපර් ඕවර් එකේදී හතරේ සමය වුණ නිසා හතරේ පාරවල් සහ හය පාරවල් ගණනය කරා. එහිදී කොළඹ 26යි උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. දක්ෂ උඩ පන්දු රැක්මක් ඒ අවස්ථාවේදී. සුරංග ලක්මාල් තනි අතින් එය රැකගත්තේ. අශාන් ප්‍රියංජනගේ ඉනිම නිමවට පත්වන්නේ. පන්දු යවා කෝට් ඇන්ඩ් බෝල් තනතිර තුලමයි වේගෙන් පැමිණි උඩ පන්දු රැකගත්ත. මෙන්න බලන්න. තනි අති. ඔහුගේ අත සෑහෙන විශාලයි. විශේෂයෙන් පළතුරු එකේදී රැකගත්ත උඩ පන්දු. මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම අසීරු කාර්යයක් තමගේ සිරුර සම්බරව තබා ගත යුතුයි. ඔහුගේ වේගය පන්දු වේගය අර සාපේක්ෂ වේගය වැඩි වෙනවා. තරම් වේගෙන් යව පන්දුවක් නෙවෙයි. ඒ නිසා 57කට දවා ගන්නට සමත් වුණා පන්දු 46කදී. පිරිපුන් නිමක් සහ අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රයෝජනවත් වටිනා ඉනිමක් දඹුල්ල කණ්ඩායමට. ඉතින් අස්සසිල්ල ලබන්නේ වෙනි කවුරුත් නෙවෙයි දිමුත් කරනවා. කරුණාරත්නත් ඒ වගේම ලක්මාලුත් ඔහු සඳහන් කර පරිදි කෙසේ වූ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තබා ගත යුතුයි. ඔහු කාසිවාසී දිනා ගත්තම අනිවාර්යයෙන් මේ තනතුරේ පන්දුට පහර දෙන බව තමයි සඳහන් කර සිටියේ. ඒ වගේම ඊයේ ලද ජීවය අද තරගයට භාවිත කරන බව තමයි ඔහුගේ හැඟුම් වලින් අපට අනාවරණය වුණේ ඉසුරු උදානගේ. ඒකම කලම අපි කතා කරමින් සිටියේ සුපර් ඕවර් එක සමයෙන් පිළිබඳ 25යි 26යි 26 වෙනි හතරේ පහර ලබාගත්තේ සුපර් ඕවර් එකේදී. එතෙන්දී සුපර් ඕවරේ සහ ඊට පෙර ඉනිම තමයි සංසන්දනය කරන්නේ. එයත් සමාන වුණා නම් එතෙන්දී ඒ සුපර් ඕවර් එකේ හතරේ පහර ගියේ නැත්නම් 25 වෙනවා. මොකද ඊට පස්සේ බලන්නේ අර පළමු ඉනිම් දෙකේදී ලබාගත් හතරේ පාරවල් හයේ පාරවල්. ඒ දෙක සමාන වුණොත් තමයි අර අවරෝහණ ක්‍රමයට ගණනය කරන්නේ සුපර් ඕවර් එකේ 6 වෙනි පන්දුව 5 වෙනි පන්දුව 4 3 2 1. ඉතින් මේ වගේ තමයි තරඟ කොන්දේසිය. ලක්මාල් ඉක්මනින් පසුපාදයට යන්නේ. එකසිය 34යි විකට් 4යි. වනිදු හසරංග ඩිසිල්වා චතුරංග ඩිසිල්වාගේ බාල සහෝදරයා. ඔය එහෙම කොහොම අයියා මල්ලි කියලා හොඳට තේරෙනවා. ඔව් ඩිසිල්ලා. ඔව් ඉල්ලීමක් කොට තිබුණා වනිදු ඩිසිල්වා යන්න වශයෙන් භාවිත කරන්න කියලා. ඔව් අපි මෙතෙන් සිට වනිදු ඩිසිල්වා කියලා භාවිත කරමු. නියත වශයෙන්. හරි පන්දු රැකීමක් නෙමෙයි. පන්දු වැඩි. වැන්ඩසි පන්දු වැන්ඩසේ හොයාගෙන කියලා කිව්වදුනා. තමත් සුවිශේෂී දේවල් සිදු වුණු දිනයක් කියලා අපිට කියන්නට පුළුවන්. ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තරඟේ නරඹනවා. ඒ අප කොටස සහ ඒ පහළ කොටසේ. ඉතින් මේ 35යි. ලක්මාල් යාලි ලක්නයි දෙවෙනි ලකුණ පහසුවෙන්ම ලබා ගනිවි. ඕ ඒත් යන්නේ ධර්මසේන විශ්කරු තුන්වෙනි විශ්කරු ළඟට යනවාද? යනවා. TV umpire, director, referee for run out. Side on replay first. Can I have opposite angle, please?
Thank you. Batsman make his ground. I'm going to make my decision. Focus the light, please. Decision is not out. කොළ පැති විදුර දැල් වෙනවා නොදුන් ක්‍රීඩකේ. ඒක වරම පියවාරෝ සම්බන්ධයෙන් මම තීරණය දෙන්නට පෙරදුව පන්දු යවන්නට සූදානම් වුණේ අවස්ථාවේදී ඒක වරම මේ පුනරූපණය ප්‍රේක්ෂකරු ප්ලේ එකක් කිව යුතුයි. ඊට අනතුර තමයි තරගය ආරම්භ වන්නේ. කෙසේවත් ප්‍රශ්නයක් මතුවේ නැහැ. මේ යුසීම සාබිනේ හොඳ පරීක්ෂණයක් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද මේක පන්දු යවන්න එක රිද්මය ගැලුණාට පස්සේ අමාරුයි අය අල්ලගන්න. 8.2ක වේගයක් ලකුණු වේගයක් නැවතත් පූල් පහරකට ගියේ. නමුත් පිටේ වැදුනේ වේගය පිටිපන්දව තේරුම් ගත්තේ නැහැ හරියට. තරග නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තරගය නරඹනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නට සිදුවුණේ LPL තරගාවලිය කල්දමීමට සිදු වූ නිසා. ඉතින් ඇෂ්ලි ඩිසිල්වා එදා පවසා සිටිය මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට වැඩිපුර අවස්ථා ලබා දීමත් මේ හිඩස පියවීමත් සඳහා මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරා. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉන්නේ ක්‍රිකට් තරග පවත්වන්න. දැන් මේක පැවැත්වෙන්නේ නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් පැවැත්වෙන්න බලා ගන්න ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න ඔවුන් ආවරණය කරගන්න රැකගන්න අනාගතයේ උදෙසා සියල්ල ආයෝජනය කරන්න. ලක්මාල් නැවතත් පසුපාදයට යනවා. ලකුණක් බැකස් කාලක් දිසින් පන්දුව රකින්නේ. ඒකම මේ සියල්ල වෙනුවෙන් කලුම් අධ්‍යක්ෂකවරයාට කටයුතු කරන්නේ අපේ සජිත් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔහු පවසා සිටියා මේ ක්‍රීඩකයට රුපියල් 25000ක මුදලක් ගෙවනවා. අපි විරාමයකට යමු පස්සේ කතා කරමු. Boleh balan ya. Dengar apa? එකම කළු මේ එක ක්‍රීඩකයෙකුට තරඟ මුදල හැටියට එක තරඟයකදී රුපියල් 25000ක මුදලක් එකම තරඟයෙන් තරඟයේ වීරයාට රුපියල් 25000ක් මේ ප්‍රස්ථාර සටහන සම්බ ප්‍රස්ථාර පළමු පන්දුවරේ සාර්ථකයි 2 3 4 5 ලකුණු නැහැ. ඊට පස්සේ 6 වෙනි පන්දුවර සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ ආමත් පඩිපෙළ නගිනවා ආයි බහිනවා ආයි නගිනවා දැහැෙන පඩිපෙළ. ඒ කියන්නේ ඉහළින් බැලුව කොන්ක්‍රීට් නැසක් ගොඩනැගිලි පෙළක් වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. ඈතින් බැලුව විට පෙනෙන සාමාන්‍ය මෙන්න පන්දුරක් ඉන්න රඳවා තිබෙන ආකාරය. කසුන් රාජිත දක්ෂ උඩ පන්දු රැක්මක්. රාජිත කැඳවීමම හැම තිස්සෙම ඔහුගේ විශිෂ්ටත්වය දික්වැල්ල ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම භාවිත කළේ. මේ රවීන්ද්‍ර පුෂ්ප කුමාර්ගේ පුෂ්පගේ ප්‍රණාමය ප්‍රතිචාරය. ඔව් 38 විකට් පහයි මෙන්නේ පන්දුව වේගයෙන් නොවේ යවන ලද්ද. ඉදිරියට ඇවිත් ඒ පහරෙල්ල කරේ පන්දුව දෙස බැලුවේ පහරෙල්ල කිරීමෙන් පසුවයි. අර කඩුළු රකින්නන්ට මේ කඩුළුකට වැඩි උස නැහැ කියලා කතාවක් තියෙනවා. ගෝනේ පාවෙන්නේ ඉතා පාස්. අපි දුටුවා කළු විතරණගේ සිට සියල්ල ලංකාඩිසිල්වා. එතකොට පුබුදු දසනායක බුදු දසනේ සෑහෙනවා. කඩුල්ල පිටිපස්සේ හිටගත්තට පස්සේ වාඩි වුණා ඔය පේන්නේ. එතකොට කෞශල් සිල්වා ඔව් දික්වැල්ල දැන්. හැබැයි ගාමිණී වික්‍රමසිංහ ටිකක් උසයි. ඔව් මහේෂ් කුණතිලකත් උසයි. ඔව් සුනිල් ජයසිංහත් උසයි. ඔව් මේ අසුන් රාජිත රංජිත් ෆර්නෑන්ඩෝත් උසයි. ගයිඩියල් ලිසුත් උසයි. බ්‍රෙන්ඩන් කොරුප්පුත් උසයි. ඔව් දෙන්නම උසයි අර කීප දෙනාට වඩා. ඔව් අසුන් රාජිත මාතර සර්විස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණුනේ සනත් ජයසූරියගේ පාසලෙන්. කුමාර සංගක්කාර ගැන සඳහන් වුණේ නැහැ. අර විකට් රකින්නන් සම්බන්ධව කතා කරද්දී. පන්දුවක අවස්ථාවේදී රාජිත නවකෘතිකරුවා හොඳින් පරිශ්‍රණයට භාජනය කළා. කුමාර සංගක්කාර මීඩියම්. උසත් නැහැ.
මිටිත්. එතකොට දිනේෂ් චන්දිමාල් ඒ තරාතිරමමයි. බෝයකොට 15යි. මෙන්න ඒ පන්දුව. ඕ. තාමත් පිටිකරුවෙකුට පීඩනය ලක් කර හැකි පන්දුවක්. රාජිත. නැවතත් ඉහළින් පහරක්. දුර්වල පන්දුව වැටෙනවත් සමගම කෙලින්ම පිට හරහටගෙන පහර එල්ල කරන්නේ. කෙලින්ම ලකුණු 4යි. ඉස්සර උදාන විශේෂයෙන්ම ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් හැටියට නම් දරා සිටින මෙන්න ඒ පුනරුපණය. ඔව් ඊයේත් ඒ තත්ත්වයම පැහැදිලි කරා. අවසාන පන්දු කීපය තම දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් කරා. 6 පාරවල සහ 4 පාරවල වලින්. ඒක මේ තරඟාවලියේ අපි ත්‍යාග මුදල් පිළිබඳව කතා කරේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා හැම තරගයකම ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට රුපියල් 75000ක මුදලක් පිරිනමනවා. එකම තරගයේ වීරයාට රුපියල් 25000. ජයග්‍රහණය මුදල බලමු ගානක් හරියටම ගාන කියලා. 144 විකට් පහයි මෙන්න. පයි පාර පොයින්ට් ඊස්ට රැක් ගන්නවා. තායිස්ත ගෝරේ තව පන්දු දෙකක් ඉතරි. ඊයේ දිනේ නම් ලකුණු 200 ඉමට සපැමිණීමෙන් හිටි. නමුත් අද තරමක් හොඳින් පන්දු යවුවා. කාල කණ්ඩායම ඊට වඩා එමින් යව පන්දුව සඳහා නිවැරදි පහරක් එල්ල කරේ. 145යි. 18 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ ඕවරේ ලකුණු 7ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙන විකට් උත් ලබා ගත්තා. ඒකම කලුම් මේ තරගාවලියේ ජයග්‍රහී කණ්ඩායමට 2 මිලියන් ලක්ෂ 20ක්. අනුශෝධතාවය ලක්ෂ 15ක්. 1.5 මිලියන්. ඉතින් තාමත් තියුණු තරගාවලියක් කියන්නට පුළුවන්. මොකද නැවතත් ලකුණු 6ක්. බෝයගොඩ ක්‍රියාත්මකයි. හසිත බෝයගොඩ කුඩා ක්‍රීඩකයා. ලාබාල යවුණයා. මෙන්න පාර බලන්න. ෂෝට් පිච් පන්දුවට නිවැරදි පුල් පහරක් කෙලින්ම මිඩ් විකට් දෙසින් එල්ල. කල්මැනීම ඉතාම සාර්ථකයි. නොබියව පන්දුවට මෙන්න මේ ආකාරයට වෘත්ති මට්ටමේ ක්‍රීඩකෙක් වගේ. සාමාන්‍ය පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන විලාසය හා සමානයි. නොබියව ක්‍රීඩා කිරීම. පන්දුවන්නගේ තරාතිරම කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවෙක් වශයෙන් ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය තමයි මේ පෙන්නුම් කළේ. මේ මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් දැක්කම අපි අනාගතයේදී අපිට තවත් වැඩ කරන්නත් හිතෙනවා. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බලාපොරොත්තුවත් මෙවැනි තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට වැඩිපුර අවස්ථා ලැබෙදලා මේ තරඟාවලියේදී ඔවුන්ගේ ඒ සැඟවුණු දක්ෂතාවයන් එළියට ගන්නට. අපි දන්නවා අර මැනිකක් වුණත් උපදැම්මට පස්සේ තමයි ඒක වටිනාකම තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පසුගිය වසර කීපය පුරාම මේ තරුණ ක්‍රීඩකයෝ වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික් තරඟාවලි 19න් 15 ඒකම 15න් 15 නැවතත් ඊටමත් හොඳ පහරක්. ලකුණු 4ක්. හොඳ ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. එවර ඉසර උදාන ලක්මාල්ගේ පන්දුවට එල්ල කරේ. එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් මැදෙන් ඉහළින් එල්ල කරන්නේ. නායකයාගේ නායකයා. සුරංග ලක්මාල් තව ඔහුට විකට් තියෙන ඕන තරම් සෑම් පන්දුවකට පහර දිය හැකි. විකට් 5ක් පිටින්ම තිබෙනවා. තව ඕවර් 3යි. තව පන්දු කෙඩින්ම තිබෙනවා 11ක් තිබෙනවා. අන්තර්පළාත් තරඟාවලිය, අන්තර් දිස්ත්‍රික් තරඟාවලිය 15න් 15 19න් 15 ඒ ඉතාමත් වැදගත්. වයස 23න් 15 තරඟාවලිය. ඉතින් එක් දින තරඟාවලිය, දින 4 තරඟාවලිය, පළමු පෙළ තරඟාවලිය. ඉතින් සෑහෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් ආයෝජනය තමයි කළ යුත්තේ. ඉතින් මුදල් වියදම් කරන්න නැතුව ප්‍රතිඵල ලබන්න බෑ. ලක්මාල් ගිල පන්දු. තත්ත්ව ග්ලයිඩ් කිරීම පන්දු රැක් ගන්නවා. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ඉසිට. ඒකම මේ තරඟ සජීවීව ගෙනාමත් ඉතාමත් වැදගත්. අපි දන්නවා මේ කුඩා ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරද්දී 15න් 15 19න් 15 තමන්ගේ ගමේ ගෙදර යාළුවෝ නෑදෑයෝ එකම මුළු ලංකාවම බලා හිටියා. තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයේ දරුවෙක් ක්‍රීඩා කරනවා, පළාත් දරුවෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ පැමිණීමත් ඉතාමත් වැදගත්. අද මේ තරඟේ නරඹනකොට සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. අපි හිතුවා ඊයේත් අදත් ඒකම අපි බලාපොරොත්තු වෙන දඹුල්ල අවට අපිත් එක්ක එකතු වෙන අපේ මිතුරන්ට එන්න 25 26 රංගිරි දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයට ඊට පස්සේ 29 තිය පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට පිටිදාරේ වැදින පන්දු 4 සීමාව මේ සොයා යන්නේ.
ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින්. ක්‍රිකට් ගමට සංකල්පය මතක වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ. බොහෝ වෙලාවට කොළඹ පිටස්තර ගමේ ක්‍රීඩකින් තමයි කොළඹ ඇවිත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පවා ස්ථාන හිමි කරගත්තේ. ඒක අමතක නොකළ යුතුයි. දැන් සුරංග ලක්මාල් දෙබර වැවි මධ්‍ය විද්‍යාලය දෙබර මධ්‍ය විද්‍යාලය හරියකාරව ක්‍රීඩා පිටේ තනකොළත් නැහැ. මැටිමත් ඉරිච්ච මැටි සමහර අවස්ථාවල අපි දැකලා තියෙන තරඟ විනිශ්චය ගන්න ගියා. දෙවැනි අඩු පහසුකම් මැද්දේ මෙවැනි ක්‍රීඩකයින්ට කොළඹට ඇවිල්ලා ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරලා මොහු නායකත්වයෙන් දරු තරඟ තුනම ටෙස්ට් තරඟ තුනම ජයග්‍රහණය කරා. ඊට පෙර කඩුළු 3ක් ලබාගත කිසිම ලකුණක් ලබා නොදී නැවතත් දිගට හරහට පහර දෙනවා. ඒ කියන්නේ වැරෙන් පහර දෙනවා කියලා මේ හඳුන්වන්නේ. පැමිණෙන සෑම පන්දුවකින්ම උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම තමයි අරමුණ. කෙසේ හෝ ලකුණු 180 සීමාවට පැමිණීම තමයි බලාපොරොත්තුව. විට පැහැදිලිව ඉලක්කයක් ප්‍රතිවාදයට ලබා දිය හැකි. තරුණ ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ඒකම පරිණත ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ හැකියාවන් පෙන්වන්නටත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒකම Taman ළඟ කවුද ඉන්නේ කියන එක පරිණත ක්‍රීඩකයින්ගෙන් අපිට දැක බලාගත හැකි. T20 තරඟ සඳහාත් ගැළපෙනවද නැද්ද? ඇයි ඔහුව මේ තාක්කල් මගහැර තිබුණේ පස්සෙකට දාලා තිබුණේ කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයට උත්තරයක් සපයාගත හැකි. මෙන්න ඉලක්ක පන්දුව. හොඳින් නැවතත් ග්ලයිඩ් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින්. ඉස්සර උදානය උදා කරන ආකාරයක් තමයි පේන්නේ. කම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නායකත්වයේ ඉන්නම ක්‍රීඩා කරනවා. මේ බලන්න පහර මැනවින් ඔහුව පන්දු වෙන දිශාවටම පිට යොමු කිරීමෙන් මේ පහර එල්ල කරා. ලකුණු 4ක්. 165යි දැන් 19 මිනෝරේ අවසාන පන්දුව. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ කළමනාකරු විනෝදන් ජෝන්, එරික් උපශාන්ත තේරීම් කමිටු සමාජික එක්කම සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූර්ය ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ලංකා ඩිසිල්ලත් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට ඉන්නවා. ඒකම දර්ශන ගමකෙත් ඉන්නේ. ලකුණයි ලබා ගත හැකි. ෆුල්ටොස් පන්දුවකට කිට්ටු පන්දුවක් යෝක පන්දුවකට තැත් කළේ. නමුත් හරි ගියේ නෑ. 19 මිනෝරේ අවසන් 166යි විකට් 5යි දඹුල්ල. ඒකම ගාලු කණ්ඩායමේ කළමනාකරුවට කටයුතු කරන නලින්ද ඉලංගකෝන්, ඒකම ගාමිණී වික්‍රමසිංහ තේරීම් කමිටු සමාජික හැටියටත් ඒකම ප්‍රධාන පුහුණුකරු රොඩෑස් ගැන කතා කරද්දී ඒ හතරේ පහරවල් අපේ මතකයේ තාම තරදී තිබුණා. කාපොට් ඩ්‍රයිව්ස් තමයි අපි අර තාක්ෂණයේ නනුන පිටිකරුවෙක් හැරට අපි ඔහුගේ නම තාක්ෂණයේ පහරක් කෙලින්ම පන්දුව කෙලින්ම ලකුණු 4යි. කෙලින්ම ගිහිල්ලා තර්ඩ් මෑන් පැත්තට ටිකක් බර වුණා. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ස්ක්වයර් වීමක් දඟ කැවීමක් හා දෝල්ලේවීමක් අපිට පහරත් එක්ක වේග පන්දුවකට එවැනි පහරක් කියලා කරා පන්දුව කෙලින්ම වක්‍රානුකූලව තමයි පන්දුව යොමු වෙන්නේ. අපිට පේනවා පන්දු රකින්න සම්පූර්ණයෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඔවුන්ට පේන්නේ ඔවුන්ගේ දිශාවට එනවා කියලා. අවසානයේදී කෙලින්ම දඟ කැවි එහෙම නැත්නම් දෝලණය වී වෙනත් අතකට පන්දුව යොමු වුණේ. ඒතර සහාය ක්‍රීඩකයන් කියනවා කැපෙනවා පන්දුව කියලා. ආජිත් ඊළඟ පන්දුවට නැවතත් දුර්වල පන්දුවක් තවත් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලින්ම ලකුණු 4යි. ලොං ඔන් ලොං ඔෆ් දෙසින් දුර්වල පන්දු යවමක් ඒ අවස්ථාවේදී යෝක පන්දුවකට තැත් කරේ. නමුත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වට පරිවර්තනය කරගත්ත මේ බලන්න. සරුදාන ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාර එකවරයි බිම් පත වෙන්නේ. බිම පත වහම සෑහෙන මෙටි ගොඩක් කියලා. තාමත් ඉහළින් වේගයෙන් හතරේ පාර 23ක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටිය සුපිරි පිටිකරුවා. මගේ මතකයේ දිවෙන දුලිප් බැන්ඩිස් සමග එදා රොයි ඩයස් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරද්දී SLC ක්‍රීඩා පිටියේ නේද? ඉන්දියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව හෙල්මට් එක වැටලා ඔහු දැවි ගියා ස්ටම්ප් ඒ හිට් එකට ටීමේ. එංගලන්ත කණ්ඩායම දැවි යන අවස්ථාවේදී යෝක පන්දුව සාර්ථක වුණා. මෙතෙක් කල ඔහු තැත් කළේ ෆුල් ටොස් පන්දු බවට පරිවර්තනය වුණේ ඒකයි. ඔහු පන්දු වේගෙන් මේ යවුවේ නැහැ. මෙන්න බලන්න. හහොඳ ස්ථානවල පද්ද පති කරා. මේ තමයි ප්‍රතිඵලය.
174 විකට් 6යි උදාන 25යි පන්දු 11කදී හොඳ පන්දු වේගයෙන් නොවේ වේගය පිළිබඳව විශ්වාස කරලා තමයි ලොකු පහරකට යන්න තැත් කළේ උදාන ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු කෙලිම විකට් මේ ආර් ප්‍රේමදාස පිටියේ ප්‍රේක්ෂකාගාර බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩිය බොහොම ධනාත්මකයි සුබවාදී පැමිණීම සතුටුයි ස්තුතියි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දක්වන ආදරය වෙනුවෙන් අපේ ප්‍රණාමය හැම විටම ප්‍රේක්ෂකයන්ට පුද කළ යුතුයි. මොකද අපේ ස්තුතිය පුද කරන හැම විටම මොකද ඔවුන් නැත්තම් අපිත් මේ ස්ථානවල නැහැ. අපි කාට කතා කරන්නේ? රමේෂ් වෙන්ඩිස් අලුත් ප්‍රතිකරු 180 ඉම ඉක්මවා යාමට හැකියාව ලැබෙයිද? ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම රාජිත නැවතත් වයිට් පන්දුවක් සංඥා වෙනවා. 6 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 13 දී ලකුණු 36ක්. තමත වටිනවා. තමත වටින ලකුණු සම්බන්ධතාවක් පිටිකරුවට වයිට් යෝක පන්දුවක් යැවීමට තැත් කරන මේක සාමාන්‍ය අලුත් උපායක්. කුලසේකර සහ මාලිංග තමයි අත්දැක බැලුවේ T20 තරගවල ඉස්සෙල්ලාම. ප්‍රේක්ෂක අපි හැමදාම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂිකාවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග ඉන්නවා. ඒ තාමත් වැදගත්. දිනවත් පෙරදුනම් පොඩක් කීර්තිත් යනවා. නමුත් ඒ ටික දවසයි. අතත් පුල් පහරකට එන්නේ තරම් වේගයෙන් පන්දු යවන්නේ නැහැ. යම් කිසිකින් පහරකට ගියාම ක්‍රියාත්මක වුණාම බොහෝ වෙලාවට පන්දුවේ වේගයත් සමග එකම මේ ඉනිමේ පළවෙනි අතිරේක ලකුණ තමයි මේ වයිට් පන්දුවෙන් ලැබෙන මීට පෙර ලැබුණු වයිට් පන්දු. ඒ තමත් වැදගත් වයිට් පන්දු වලින් ලැබෙන ලකුණු සංඛ්‍යා ප්‍රතිවාදීන්ට කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා ඉක්ුත් අරගෙන නරඹුවා නම් පොල් චන්දන වගේ ටිකක් දුරට පේන්නේ. බොයිගොඩ සමස්ථානයේ හෙලෙන් නමුත් මම හිතන්නේ උඩ පන්දුව රකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. පන්දුව ගෝණේ තිබිලි එක ලකුණයි බිම වටනකොට පස්සේ තව ලකුණයි දෙකයි. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඊතරම් මේ ඉහළ ගියා. 178යි 180 ඉමට එන්නට හැකිද? බලාපොරොත්තු පරිද්දට මෙන්න. සෑහෙන ඉහළ යන පන්දුව. ඒ තමයි හිමින් යව පන්දුව. දක්ෂ කැමරා ශිල්පීන්ගේ වැඩක් කියන්න පුළුවන් ඒ පන්දුව පස්සෙන්ම ගියා කෙලින්ම. මේ තමයි ඒකත් එක්තරා මට්ටමක පරිණතභාවයේ ලකුණක්. ඇත්තමයි. වෘත්තීය මට්ටම ඉහළ මට්ටමකට ගෙස් තිබෙනවා මේ ඇතේ යමින් පවතින ඊටමත් වැදගත්. අවසාන පන්දුව මේ ඉනිමේ 178යි විකට් 6 දඹුල්ල කණ්ඩායම කාසියවාසී ලබා ගැනීමෙන් පසුව කසුන් රාජිත. නැවතත් ට්‍රයිබ් හරක් කෙල්ල කරන්නේ එක ලකුණකින් සෑමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න බෑ 179ට සීමා කළා. ජයග්‍රහී ඉලක්කය 180. 180යි. ඒ වරේට විකට්ටුව ඇද වැටීම නිසා තමයි යම්කිසි අඩපණවීමක් ලැබුණේ. 179 විකට් 6කට දඹුල්ල කණ්ඩායම කාසියවාසී ලබා ගැනීමෙන් පසුව උපරිම ඉනිම ක්‍රීඩා කළේ අෂාන් ප්‍රියංජන්. නැවත වතාවක් කැපිපෙනෙන ඉනිමක් ඔහු ලබාගත් ලකුණු 50ක් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. කෙසේ හෝ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන ඊමට ලකුණු 180 සීමාවට එන්නට සමත්ව සිටිනවා. අතිරේක විනිසුරයට කටයුතු ගන්නේ හේමන්ත බොතේජෝ ක්‍රීඩා පිළිවෙලට අවතීර්ණ වන මිට පෙර තරගයේ තුන්වෙනි විනිසුරයට කටයුතු කරේ. ප්‍රදීප් උඩවත තුන්වෙනි විනිසුකාරයට දැන් කටයුතු ගන්න මේ පර්සි අබේසේකර ශ්‍රී ලංකා දජ්‍ය සහිතව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිරි ගන්නවන්න ගාෆිල් සෝමස්ට වඩා දවස් 2යි බාල. ඒකිනෙකා තමන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව සැමරුම මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. කණ්ඩායම් හැඟීම සාමූහිකත්වය පැහැදිලි කිරීම සඳහා ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ධනුෂ් ගුණතිලක 13ක් රඹොක්ක ලකුණු ලබාගත්තේ නැහැ. සදීර සමරවික්‍රම 48ක් අෂාන් ප්‍රියංජන් ලකුණු 57ක් ඒ 48 පන්දු 37කදී සමරවික්‍රමගේ එකම බොයගොඩ නොදවි ලකුණු 29 පන්දු 17කදී නොදවි ක්‍රීඩා කරමින් මෙන්ඩිස් ලකුණු 1ක් රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඉසුරු උදාන ලකුණු 25ක් පන්දු 11කදී වනිදු ඩිසිල්වා ලකුණු 4ක් පන්දු 5කදී තීරණාත්මක ලකුණු ලබා ගැනීම ඉසුරු උදානගේ ඒ ලකුණු 25 තමයි මම හිතන්නේ මේ ලකුණු පූර්වයේ වැදගත්ම ලකුණු 25 පන්දු 11කදී ලබා ගන්නේ නායකත්ව ඉදිමක් ක්‍රීඩා කොට ලකුණු සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය හොඳට උස්මහත් කොට ඉනිමේ පෙනුම
තහවුරු කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා ගත්තා. මෙන්න පන්දුවේ මේ තත්ත්වයන් කඩුළු දෙකකින් ලබාගෙන තිබෙනවා. ධනංජය ඩිසිල්වා සමගින් කසුම් රාජිත එක කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. සුරංග ලක්මල් නායකයා නමුත් ඔහු ලකුණු 45ක් ලබා දී තිබෙනවා. පන්දුවර 40 දී කසුම් රාජිත ලකුණු 47ක් පන්දුවර 4 දී අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබෙනවා මේකේ. ධනංජය ඩිසිල්වා ඉතින් හොඳින් පන්දු යවුවා නමුත් ඔහු ඕවර් දෙකක් පමණයි යවන්නේ. විකට් දෙකකුත් ලබා ගත්තා. ලකුණු 11ක් පමණයි දී ඇත්තේ. ඔව් 5.5 ඔහු තමයි දෙවෙනි හොඳම පන්දුවාරය ගැන කතා කරද්දී ලබාදී ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දුවාර 3යි ලකුණු 15යි. තවත් ඔහුට පන්දුවාර කිතරව තිබුණා. ඔව් උන්න භාවිත කරපු විදිය පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබුණා. නමුත් ඔවුන්ගේ සැලසුමක් ඇති සැලසුම අනුව තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙන්න ඉනි මේ විශේෂ අවස්ථාවන් කළොම්. ධනුෂ් ගුණතිලකේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. 4 පහර දෙකක් පිට ලබාගෙන ඒත් පාසු තීරණයක් කුමාර ධර්මසේනට. ඔව් මේ පුෂ්පගේ ප්‍රණාමය. මෙන්න දෙවන කඩුල්ල කුමාර ධර්මසේන ලබා දෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී දෙවියන්නේ රඹකල්ල. ඔව් කියන්නේ පහසුවෙන්ම ධනංජය සිල්වා තමයි ඒ දෙකම ලබා ගත්තේ. ඊට පස්සේ ප්‍රියංජන් සහ සමර වික්‍රම දෙදෙනා සෑහෙන ලොකු සබන්තාවක් පැවැත්තුවා. ඉදිම සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කළා. ලකුණු 101ක සම්බන්ධතාවයක්. ස්ක්වාකට් පහරවල් එකම ඩ්‍රයි පහරවල් ඉනිම පුරාම මෙන්න පුල් පහර ලකුණු 6 මේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කිරීම. ස්ක්වා ඩ්‍රයි පහර තරගාවලිය. ඔව් වැන්ඩසේ ඒ තරග ඒ පන්දුව තරම පහලින් යොමුුණේ. දක්ෂතම පිතිකරුවා තේරීමේදී උපුල් තරංග සහ ප්‍රියංජන අතර තරගයක් තියෙනවා. මොකද උපුල් තරංගත් අද අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඔව් කරට කර ඇති ක්‍රීඩකින්ද මෙන්න විශිෂ්ට උඩ පන්දුරැක්මක් විකට් රකින්නෙකුගෙන් දැකිය හැකි දුර්ලභ ගණයේ ඉසුරු දාන ඇවිත් ඒ සියල්ල නැවත වතාවක් ඔහුගේ පැත්තට පෙරලා ගත්තා. හතර වටේටම පහරවල් එල්ල කරනවා. ඔහු ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව පෞද්ගලිකව කණ්ඩායමට ලබා දුන් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් විශේෂයෙන්ම තරගයේ අවසන් ඕවර කීපෙදී ලබාගත් තීරණාත්මක ලකුණු ගණන කියලා කිව්වොත් නිවැරදියි. ඒකම කැලුමෙන කඩුල්ල දෙවියන ආකාරයේ ඉසුරු දානක ඒකම මේ පැමිණ සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් 20 තරගයකදී බලාපොරොත්තු වෙන සියල්ලම මේ දින දෙක පුරාම සිදු වුණා. සුපර් ඕවර් එකක් දැක්කා. හැමදේම දැක්කා. ලකුණු සමයම දැක්කා. ඉතින් මේ තියුණු තරඟ මෙන්න අද මේ තරඟය ඉලක්කය ලකුණු 180යි පන්දු 120යි. අපි විරාමයකට යමු. ඉන් අනතුරුව ඉනිම ආරම්භ වුවාම නැවතත් හමු වෙමු.
Yes, welcome to the final innings of the day. The target for Team Galle, it's 180 from the allotted 20 overs. I'm flanked alongside Farviz Maroof. He said anything above 160 will be a very good total. Well, they've gone 20 runs beyond that pass score. And they'll be quietly confident, will Dambulla, of making a good fist of defending 180 runs, which have already been a very, very high-scoring tournament so far. But we'll just take a look at Team Galle. Kusal Mendes, Kasan Rajat, Nuroshan Dikwala, Dimut Karnaratna, Angelo Pereira, Asile Gunratna, Jahan Daniel, Dhananjay De Silva, Prabhat Jayasur, Jeffrey Vandesai, and the skipper Suranga Lakmal. Indeed, a very strong Team Galle team. I mean, it's top heavy. The top six are very experienced players, but slightly out of touch, some of them. But this is the ideal opportunity for players like Dikwala and Kusal Mendes to get back to form. Ideal conditions to bat on, no swing, no spin. Just a matter of getting a good start and kick on from there. Yes, underway, first delivery there. Amila Ponso opening the bowling. Didn't play yesterday. Today in this playing 11 instead of Bruno Fernando. Sweep shot employed immediately. Niroshan Dikwala very, very sweep happy. He will employ that shot. You'll see him play it quite regularly. And no difference, just 2 deliveries into this innings and he's already climbed into that one. Well behind square. Evading 2 men out in the deep on the onside, neither of them even remotely close to that one. Yeah, that's smart batting by Niroshan Dikwala. Left arm spinner. Amila Ponso not giving much pace to Dikwala. He had to make his own pace. He did it successfully, as we see a slight change in the field. The deep square leg has been moved from deep mid wicket. Once again, another sweep shot, this time finding the man at short fine. Dimut Karnaratne has a very good case of opening the batting, but do you suspect that's to keep the left-right opening combination going while Kusal Mendes is out there? Definitely think so. Left and right hand in the first power play is very important. That's exactly what the team Galle had gone in for, as we see. Niroshan Dikwala punching towards long on for a single, as well as Dimut Karnaratne has been in good form. Missed out yesterday, but being in runs, among runs I would say, in the South African Test Series as well as the South African Imagine One Day Series. So he's knocking on the door, especially in the one day setup for the national team. So it's a healthy competition to have with all these players scoring runs, and there are a few failures. I mean, whoever's failed in the South African series is the ideal situation to come back to form and take the claim for the Asian Cup selection. Well, on the subject of selection, T20 cricket itself has evolved to being a fine stepping stone to make it to the test team. That's what it used to be, T20 cricket, and you gradually make your way into the test team. Dimut Karnaratne perhaps looking to... As you see, Roy Dias, the head coach, as well as Ravindra Pukushumara. Roy Dias, senior pro. He's coached many teams, brilliant batsman in his era. As you correctly said, T20 will feed into Test cricket as well, but nowadays the Test cricket has become a bit of T20 cricket as well. I mean, they Absolutely. go after from the first ball. I mean, it's nothing different. As we see the crowd slowly but surely building up as the evening went by. Yes, Dimut Karnaratne, as we pointed out, going the opposite direction, starting off as a predominantly test player, but he's gotten more aggressive and more confident with his stroke play as the years have gone by. And now knocking down on the doors of the one-day setup, and should that be a successful venture for him, it might not be too long before we see him in T20 colours as well. Absolutely. I mean, that's as I said, it's ideal tournament like this for Dimut Karnaratne to take his claim in the one-day setup, especially with the Asian Cup selection coming as soon as this tournament wraps it up. So I think players like Kusal Mendes got to get back to form. Dikwala wasn't that in runs in the last series and got dropped in the 2020 against South Africa. So this is the tournament all the batsmen should be eyeing off,
especially the two wickets that we are playing on in Ketaram as well as Galle and Dambulla. Ideal conditions for 2020 batting. Stake your claim, as we just saw what Upul Tharang and Ashan Priyanjan have done. Once you get a start, it's a matter of going through the motions. Good start by the skipper, Srikanth. It's been quite an enigma for Sri Lankan cricket. Niroshan Dickwella, it's never been a question about his talent. He's got plenty of it and is very confident in his stroke play as well, but it's just the application, the mental application, the mental fortitude and the temperament that he's lacking, isn't he? Absolutely. I mean, player of his caliber plays all the strokes. Just that he has to find what's best for him. I mean, sometimes I feel like he's confused what's best for him. I mean, sometimes the instincts could take over, but when you're playing this caliber of cricket, tough cricket, test cricket, one-day cricket and test international one-day cricket as 2020, as we see Kusal Mendes getting beaten outside the stop. It's very important to showcase your own talent and backing itself rather than trying to emulate with someone else. Yes, he seems to get out to some very ordinary looking shots throughout his career, does Niroshan Dickwella, and that is what follows after playing some magnificent strokes. Yes, he has the platform now to set those right, to set those ideologies right that the people have, the public, general cricket viewing public of Sri Lanka have about him. Absolutely, Kevin. I think as soon as he left Trinity College a few years back, straight came to NCC, played under me. I mean, he's been the same. As you see Sajid Fernando, tournament director. And a closer look at proceedings, as always. As you see Lynn Hannibal saying goodbye for the day. Single towards long mid-off by Kusal Mendes off the mark. Yeah, as he said, Niroshan Dickwella, soon after he left college, straight came to NCC, and we were shocked the way school cricketers straight away came into the first-class setup and how easy to score runs. It's not an easy transition. It's not, definitely it's not, and especially a few years back when Dickwella was young. And first-class level, we had some good players playing at that level, but straight away he fit into the strong NCC 11. Ever since then, never looked back. Every year has been scoring heavily for us, and rightfully got called up for the national team. But sometimes he's been inconsistent in the national setup. That has costed him a place, and even you got the last T20 against South Africa got dropped. So this is his chance to make it amends. And as always they say, batsmen have to put runs on the board. Absolutely, and runs is the currency that will ensure a bright future for Niroshan Dickwella. Hopefully he gets all that, the mental side of his game better prepared, better suited to suit the international forms. Yeah, going for a pull shot, perhaps not getting up in height as much as he anticipated. But you mentioned at the top of the broadcast that Galle is a very top-heavy batting unit. So a lot on this chase will rest on the fact rest on them not losing any early wickets really, and putting on a solid total in the first 6 overs. Because as you quite rightly pointed out, a lot of firepower at the top, perhaps not so much in the middle. Yeah, top 4 heavy. I think these two, Kusal Mendes, Dickwella, followed by Dimuth Karunathan and Dan Silva, all 4 internationals, and followed by Asela Gunaratna. Going for the ram, should be called a wide. In fact, he gets away with it. That's 2 overs bowled, 7 for no loss. So Ponso will continue now to Kusal Mendes. He'll be happier bowling to the right-hander. Kusal Mendes also
likes to use the long handle to good effect. He's a very enterprising player, perhaps not as enterprising as Neeraj Dikbal. Likes to manufacture shots, plays a lot of premeditated stuff. Kusal Mundis will need to take some time in the middle. He's been out of form for a while now. It's good for him to spend a little time to get to his groove. Nicely tucked away for a single. It's too good a player to be out of form for a while. You know, I always like the attitude he brings towards batting. He backs himself, but just that the last couple of months he's going through a bad patch, which can happen to any good player. It's good. That's where the character comes in. You need to show your class by overcoming these situations, by spending a little more time than normal, which is ideal situation today. Down the track, squirted away, just a slight misfield. They're running the first one hard. Will they come back for the second quite comfortably in the end? Yes, one of the major things in the step up between first class and list A stuff and then stepping on from that onto the international scene is not much of a question about talent once again. Am I right in assuming that it's more about your temperament? Definitely, I mean, you get into the national setup because you're good enough to be there. But once you get to the international setup, it's all about being a temperament, how badly you want it. So most of the batsmen who come through the system, go to the national setup. There are lots of players who struggle because of the standards of first-class cricket in Sri Lanka and international cricket. We all know that there's a big difference there. Wide gap, isn't it? It's a wide gap there, so we should try and minimize so that the players coming in, as we see, Neeraj Dikbal chips it away. Over mid-wicket, beautiful shot. Those are the cricket shot, but Neeraj Dikbal is known for. He will do well to play the similar strokes rather than trying to do too fancy. Yes, he's packs quite a punch for such a little man. And well, he needs to. Neeraj Dikbal will do well to apply his strength to his batting. Turned it into a full toss, but could only flick it down to long on for a single, turning the strike over. In fact, he retains the strike because that's the end of the over. Just told by SLC Guru that it's the first time in the tournament so far that one team has bowled their quota overs on time. 85 minutes, but Team Galle has bowled in 86 minutes. That's the first time, so hats off to Team Galle for being disciplined. For the rest of the teams, you got to follow Team Galle. Absolutely, hats off to Team Galle, but I think it's a much bigger reflection on the other teams to follow suit now, because that's a complete no-no, especially in international cricket. Lots of reprimands and demerit points. Yeah, I've talked about international cricket, but if you take domestic cricket in England, I have experience playing there. Even if you are late by 1 over or 1 minute at least, you're going to get fined at least the points what you're going to accumulate in the points table. So how strict that those countries are, I think we should implement those as well. Not that strict, because with the heat, with the conditions, it may take a little while, but still discipline comes first, I think. Should be called a wide down the leg side. Dikbal are looking to employ that sweep shot once again. No protection too deep on the onside other than the man down at fine leg. But 4 men inside the circle. Two great friends, Nashmutalaga and Neeraj Dikbal, fighting against each other. Let's see who's going on top. Nobody wants to be second. Plenty of interesting mini battles also created. That's one of the beauties of this type of tournament. Players that you would have guessed, you would have imagined only in your mind what it would have been like had this bowler been bowling to this batsman. Well, this kind of tournament brings those sort of scenarios to life. Absolutely, Kevin. Batting here by Kusal Mendis, taking some time. I like what I see now. Kusal Mendis, rather than rushing to get into his top form, it's taking a little time. This kind of player, once he gets going, it will be hard to stop. I'm pretty sure that he must be thinking
he can catch up with the run rate once he gets going. For the moment, it's 4 runs of 8 balls. You see the crowd building up, very decent crowd, more than yesterday, I guess. Absolutely. By quite a large number as well. Very encouraging signs, because it's right in the middle of the week as well. It's not a Friday or a Saturday. So it's very encouraging to see this amount of support being shown to the superstars on the cricket field right now. Down the track, fielder there, position for that. It couldn't be easier than that. We speak about Niroshan Dickwella, we speak about the kind of temperament he needs to possess, the kind of application he needs to show, and he goes away and gives his wicket away with one of the softest dismissals you will ever see. The fielder did not have to move a muscle. It was directed directly at him. Ramit Rambukwala won't make any mistake with that. And this Dhanush is showing he has got Dickwella 5 times the soft signal there as well. The two great friends. But all in all, Dickwella will be pretty disappointing after scoring 13 or 15 deliveries. We'll take another look at the replay of that. Not to the pitch a bit, trying to make himself, give himself room. There's Danushka Gunathilaka. That's the 5th time, he says. That's the 5th time I got you out. I've got your number, Niroshan. That's a great band. That's the beauty of this game. You still remember how many times each batsman gets out, and you know, I certainly do so. And my friend who's sitting in the box, Sajid Fernando, will remember that. I think there's a very interesting story about how you not only were able to get Sajid out, but you also got his kin out as well, his son. That's a story to be told. I'll leave it as it is. Gunathilaka will not be welcome in the Niroshan Dickwella household, just like Fabriz Maroof. Not very welcome in the Sajid Fernando household right now either. 4 overs gone. It's 19 for 1. Couple of overs left now in the power play. It'll be very interesting to see how Dimut Karnartne gets into his work. Niroshan Dickwella perhaps took the reins on as being the more aggressive of the two of the opening combination. Dimut Karnartne also likes to take his time. But given the form he's in, if there's any loose ball, watch out. Most definitely think so. But he also, from yesterday's failure, would like to take a few deliveries just to get his stride in. As we see a bowling change, Ashan Priyanjana into the attack. Pulled away, there's a man out there. Oh, just short of him. Ashan Priyanjana has the knack of breaking partnerships. That's his strength been for a long time now. As you see, drag down Dimut Karnartne, trying to hit the mid-wicket gap. Fortunately, one bounce to the fielder down there. It's very, very interesting to see now. This isn't an easy chase by any means. A good start was imperative. They haven't got one. Neither have they got the runs on the board, and they've also lost a wicket. Once again, pulled away. This time caught the most innocuous delivery. 2 very, very disappointing dismissals for the openers. That one could have been placed anywhere really, but Kusal Mendes down on one knee trying to clear the man. Not getting enough elevation, not getting underneath it enough despite being on one knee. Both openers now gone within the space of an over. Kusal Mendes, worked hard for his 5 runs today. He was looking to get into form. Unfortunately, a drag down sweeps it straight to square leg. That's what you can do. What will happen when you're having a bad patch and he's going through it, unfortunately. Fake of Sri Lankan cricket.
We'd like to see Kusal Mendes back in form. He's a youngster of his talent. Cannot be gone for a long time. So absolutely right. When you're in poor form, those find the fielders. When you're in good form, those go right between the fielders. Kusal Mendes, a lot of questions being asked of him. Lots of encouragement shown by the coaching staff as well of Galle. Trying to get these batsmen to now rebuild this innings. We saw a similar start earlier. Not a happy coach Roy Dias, shaking his head. Rightly so, losing 2 wickets even yesterday. They lost 3 wickets in the power play. As we see down the Silva walking the wicket. This crowd is eagerly waiting for a close game like the previous game between Colombo and Kandy. Silva has also been in quite good hitting touch. But there's a rebuilding job now to be made between these two. Left-hand, right-hand combination between Dimuth and Dhananjaya. Double D's in action. Good ball by Shan Priyanjan, not giving much pace to work for. Understanding that more you bowl slower, it's going to be hard for the batsman to neglect. Well, you couldn't have timed the statement you made earlier about Shan Priyanjan having a knack of picking up wickets, because literally a little or two after that he picked up another one. We saw that yesterday as well. He picked up an early wicket after scoring that century. So yeah, definite front runner, definite early front runner for this for player of the tournament perhaps. That's mighty close. Perhaps he got an inside edge on that, because if not, that was definitely heading towards the stumps. Yeah, tended to look in Dimuth Karunathan there, pushing and prodding it there rather than playing with a clear mind, not too sure how he's going to go. It wasn't too far. The keeper could have grabbed that as well. In any case, they survive yet another tricky over. 5 of them have now been completed. It's 21 for 2. When we come back, there'll be a changing voiceover with Kalan Srimal and Sena Nandavira. Thank you, Farvis Marus සමගින් කෙවින් ඩිමෙල්. මෙවැනි විට හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 180ක්. ගාල්ල කණ්ඩායම ලකුණු 21යි කඩුළු 2යි මේ ස්තම්භ සටහන ප්‍රස්ථාරය ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරය කණ්ඩායම් දෙකේ මෙවැනි විට කඩුළු 2ක් දෙවි ගොස් තිබෙන නිසා ගාල්ල කණ්ඩායම තරමක පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙනවා කියන කිව්වොත් නිවැරදි. කොහොමදත් තාමත් අපට අනාවැක් කියන්න බෑ. පන්දුවර 5යි ලකුණු 20 ගන්න එතන තමයි පොඩි මන්දගාමී බව පේන්නේ කැලු. සත්‍ය වශයෙන්ම නිත්‍ය පන්දියවන්නේ කැඩෙන පන්දියවන්නේ දෙන්නම නෑ. ධනංජයත් විශේෂයෙන්ම සමායන ධනංජ ගුණතරක සහ අනෙක් අන්තෙන් අමිල අපොන්සු. දඟපන්තියන් දෙදෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ විශේෂයෙන්ම අපි මේ වෙන පුනරුපණය පිටේ වැඩි වාදයේ වදින පන්දුව හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ධනුෂ්ක පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. ඉතින් මේ තරඟාවලිය මේ දඹුල්ල විශේෂයෙන්ම පල්ලකැලේ වැනි ක්‍රීඩා පිටිවල පැවැත්වෙන. ඉතින් ගමේ මෙවැනි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටි ගැන කතා කරද්දී අපිට හම්බන්තොට සූර්ය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ නැගීන කණ්ඩායම ඉමර්ජින් කණ්ඩායම එහිදී 4ක තරගයක් පැවැත්වුණා. මට අවස්ථාව උදානේ තරගයට සහභාගී වන්නට කණ්ඩායම සමගින්. එහිදී මම දුටුවා ඒ ක්‍රීඩා පිටියේ සෑහෙන වෙනසක්, සෑහෙන හොඳට සෑහෙන තත්ත්වයකට පත්වලා තියෙනවා. යාවට කලාපයක් ක්‍රීඩා පිටියක් තියෙදි මම හිතනවා දැනට ඉන්න කළමනාකාරතුමා බොහොම මානසික රාජකාරී කරන මහේෂ් බෝබ. සතුරක් එවන්නක් විමසීම් සම්බන්ධයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ඇවියාම නැවත වතාවක් ඔහු පහරක් අත්තා බලන්න ගියා වගේ එකක් මට දැනෙන්නේ. ඊයේ දවසෙත් අපි දැක්කා නැති පහරක් නැවත වතාවක් නිර්මාණය කරන්නට ගොස් තමයි ඔහු දෙවි. දැන් කඩාගෙන එන්න එපා. අදත් ඒ වැලිම පහරක් තමයි ඔහු එල්ල කරන ලද්දේ.
ඔව්. රකින්න පැහැදිලිව පෙනී හරිල. නැවතත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී බලමු පිත්තේ වැදුනාද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් පන්දුව පිත්තේ වැදී ගිය පන්දුවක් හැරටයි සංඥාව නැත්නම් ඔව් පිත්තේ වැදී තමයි පාදේ වදින. කුමාර ධර්මසේන තමත් හොඳ තීරණයක් ලබා දෙන්නේ අවස්ථාවේදී. පිත්තේ අතුල්දාරේ වැදුණු පන්දු තමයි එයාරින් ගියේ. ධනුෂ්‍යගුණතරෙක් කෙසෙව්වත් ඉතාමත් සාර්ථක සහ පිතිකරුවා අධ්‍යයනය කරමින් ඔහුට අවශ්‍ය පරිදි පිතිකරුවා තබා ගනිමින් මේ තමයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ. ඔවුන් ලබාගත ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක මේ පිටියේ ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි රාත්‍රිය වෙන වෙටෙන් එන්න අන්තිම මන්දගාමී වෙන තත්ත්වයක් තමයි පැහැදිලිව පෙනෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි තඟ පන්දු යවන්නන් වැඩි ප්‍රමාණයක්, මද වේග පන්දු යවන්නන් වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිත කරන්නේ. මේ පෙනෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේ රේඛා ප්‍රස්ථාරය තාමත් ගාලු කණ්ඩායම පහළි. දඹුල්ල කණ්ඩායමට වඩා පහළින් සිටින්නේ. දඹුල්ල ගැන කතා කරද්දී රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ අර්ජුන කළමනාකාරවරයා ඇතුළු කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඉතාමත් මොකද මම පසුගියදා එහි තරඟ දෙකකට සහභාගී වුණ දකුණු අප්‍රිකාව නැගින කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා නැගින කණ්ඩායමත් එක් දින තරඟ දෙකක් ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩා පිටියේත් නඩත්තු කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඉතාමත් වැදගත්. නැවතත් ශාන් ප්‍රියංශන තට්ටු කළා වගේ එක ලකුණයි දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න බෑ. ධනුෂ්ක පන්දු රැකේ. පල්ලෙකල පැත්තෙන කාලේ කියන හම්බුනේ ඉන්දියානු සංචාරී විශ්ව විචාරක ගියට පස්සේ අපිට නමුත් ඒ කාලේ ක්‍රීඩා පිටි දාවත් විශේෂතාවයන් පාවිච්චි මේ තමයි වැදගත්. මේ ජාතික සම්පත් හැටියට තමයි අපිට විශේෂ මතක් කරන්න වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩා පිටි. මොකද ඒ කාලේ හදන්න ගිය වියදමට වඩා දැන් කාලේ හදන්න ගියා නම් ඊට 3-4 ගුණයක් වැඩි. ඉතින් මේවා ගැන අපි කතා කරන්නේ මේ සම්පත් අපේ අනාගත දරුවන් වෙනුවෙන් ප්‍රයෝජනට ගැනීම තමයි වැදගත්. පවර් ප්ලේ කොටස ඉක්ුත්ව හමාරයි. දැන් මේ 7 වෙනි ඕවරය ප්‍රියංචන් ක්ලික් පහර කෙලින්ම ඩීප් මිඩ් එකට විසින් පන්දු රකින්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සයින් මීඩියා ඩයලොග් ටීවී එකම thepapare.com මේ සියලුම තරග පසුගියදා ආවරණය කරා 19 පහළ එකම ඉමර්ජින් කණ්ඩායම් අතර තරගය ශ්‍රී ලංකාව දකුණු අප්‍රිකාව. ඉතින් ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලියත් අපි ඔබ හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව තරඟ වදිනවා. තත් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්න පන්දු කරන අන්තයේ සිට ධනංජය දෙමුත්ත මනිදෝ ඩිසිල්වා වැදුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමගේ සීමා පහසුවෙන්ම මේ තමයි අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය. ඉහළින්ම පහරක් ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් හතරේ සීමාව කරා යන්නේ මදුශංක පන්දු රකින්නේ ශිහාන්. ලකුණ 151ක් ඕන වෙන්නේ පහර. ජවයේ තිබුණේ පහරේ ස්ථානගත කිරීම නම් සාර්ථකයි. ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම හතරේ සීමාවට අඩි 2-3ක් තිබුණා එන්නට. නැවතත් ඉඩ හදාගෙන පහරක් එල්ල කරන්නේ. ධනංජය 7 වෙනි ඕවරේ දැන් කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ඊයේ දිනේදීත් විකට් විවෘත කරමින් මේ ධනංජය කුසල් මෙන්ඩිස් ඊයේ දිනේදීත් විකට් විවෘත කරමින් පහලක් එල්ල ගන්න කියලා දෙවි ගියා පිළිම පන්දුව කඩුල. අද දිනේදීත් ඕෆ් ස්ටම්පෙට ගිහිල්ලා අර පහරක් හදලා ගන්නට ගියා. මේතකදී ඔහුගෙන් අපි දැක්කේ නෑ සුපිරි ඉනිමක් නිරතුරුවම කතා කළ හැකි ඉනිමක් දැක්කේ නෑ. කුත් දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරිත අපි ඒ බව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මේ තමයි මේ නැගින ක්‍රීඩකෙක් වුණාම තමගේ එකාකාරී බව ලකුණු ලබා ගැනීමේ කන්සිස්ටන්ස් කියලා අපි ඉංග්‍රීසි කියනවා. ඒ තාමත් වැදගත්. පන්දුව රහතයි ලකුණු 36 කළු දෙක. තෙලින් ගහන හයියෙන් දුවපන්. මේ තෙලින් ගහන්නේ මේක මෙහෙට කරගන්න. එතනටත් ගහනවා. සංසන්දනාත්මක බැලීමේදී පන්දුවර 7ක් අවසානයේදී දඹුල්ල 48යි කඩු 2යි ගාල්ල දැන් 31යි කඩු 2යි. මේ කුමාර ධර්මසේන ධනුෂ්ක ගුණතිලක නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ.
right arm round the wicket touching. කුසල් කුසල් මෙන්ඩිස් මෙන්ඩිස් කල්පනා කරනවා ඇති ඉදිරියට පැමිණ තම මැනවින් ස්ථානගත කරන අවස්ථාවේදී ධනංජය ඩිසිල්වා ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. පන්දුව හරියටම මැදින්නත් පායින්නත් වෙත පත්වන බව දැනගෙන ඕස්පින් පන්දුව පහසුවෙන් ඇවිත් ඒ ඔන් ඩ්‍රයිව් පාරේල කර කෙලින්ම ලකුණු 6ක්. එන්න බලන්න. හරි. පන්දුව පතිතය දක්වා ආවා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම දඟු පන්දුව යනකොට පහර එල්ල කිරීමේදී පන්දුවේ පතිතේ ඉඳන් මතකයි. පතිත උනාට පස්සේ දඟ කැවීමට එල්ල කරන්න ගියොත් සමහරට දැවි යන්නට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි. යලිත් ගුණතිලක හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ෆ්ලික් පාරින් ලකුණක්. කෙලින්ම මිඩ්විකට් දෙසින් වනිදු පන්දුව රකින්නේ. ඇතරම කුසල් මෙන්ඩිස් වැනි මේ නැගී යන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකුට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ අර ඒකාකාරී බව රඳවා ගැනීම සඳහා ඌට වෙච්ච වැරදි පුහුණුකරුවන් සමග පරිගණක ශිල්පීන් සමග එකතු වෙලා වද අර කවදාද ඇනලිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ වැරදි හදාගත යුතුයි. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිස් කියන ඇත්තටම අපිට ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා හොඳ සොයා ගැනීම. සොයා ගැනීමක් ඒ බව ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. නමුත් ඒ අතරේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක් බෝයේ ගොඩ ඒකම මෑතක දැක්ක සුපිරි පිටිකරුවෙක් සියලු පහරවල වලින් අනුන හොඳ ඉවසීමක් තිබිච්ච සහ හොඳ රිද්මයක් තිබිච්ච මේ හු දෙවියගේ විලාශය ලබා ගත්තේ නැවතත් හොඳ ෆ්ලික් පහරක් පන්දු කෙලින්ම බෝයි ගොඩ ළඟට යන්නේ සමහරට මේ තරගාවලියේදීම හුට ලකුණු සොයා ඉන්න අනතුරුව ලකුණු ලබා ගන්න ලකුණු අතරට එන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. එවැනි පහරවල් ඇත්තටම මේ කුසල් මෙන්ඩිස් ඊයේත් අබිදුටුව පහර අද පහර සලකලා ඉදිරි තරගවලදී එවැනි පහරවල් එල්ල කරනට පෙර අර හොඳ ස්ථාවර තත්ත්වයකට පත් වුණාට පස්සේ නම් කමක් නැහැ. විකට්ටුව සුරක්ෂිත කරගන්නේ කෙසේද යන වග සොයාගත යුතුයි. නැවතත් සොයාකට පහරකට එනවා මදක් ගුණේ රැඳී තිබුණා. තපොඩ්ඩෙන් ශාන් ප්‍රියංචන්ගේ අතේ පන්දුව රැඳෙන්නේ. වෙන වැරදි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැරදිලා තමයි අපි හරි ගැස්සෙන්නේ. වැරදි හදාගෙන තමයි හෙට දිනේදී සාර්ථකත්වයට පත්වන්නේ. ඉතින් ක්‍රීඩාව පමණක් නෙවෙයි ජීවිතයත් එහෙම. වැන්ඩසී මොනවද කන්නේ? නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා යනුව. ධනංජය ඩිසිල්වාගේ ඉනිමද? ඔව්. ඔහු පන්දුව කරා ගියේ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන නමුත් ඊට පෙර ආතු පන්දු යවන්නේ තත් අක්ෂන්දමින් ඔහු කරන්නේ කුමක්ද යන වගේ තේරුම් ගත්තා. ඒ නිසා තරමක් වේගයෙන් පන්දුව යොමු කළේ. දංකේවීම කෙසේ වෙතත් පිටදාරේ වැදුණු පන්දුව ඉදිරියට නෙවෙයි පිටිපස්සට ගියේ. මේ බලන්න. ඔව්. සීමාවෙන් ඉදිරියට ආවා. ඒ තරමක් කෙටි පන්දුවක් බවට ඔහුපත් කරා. ධනුෂ්ක පන්දුව යවන්නට පෙර ආතුව ධනංජය සීමාවෙන් ඉදිරියට. ඒ තමයි ධනංජයට කඩුල්ල වැරදුණු තැන. හරියටම හරි. 13යි ඔහු ලබා ගත්තේ. විකට් ඇද වැටීම තරමක් ඛේදවාචකයක් ගාලු පිළට 180ක් හඹා යද්දී 41යි 3යි මෙන්න දෙවියම් නැවතත් ඉදිරියට එද්දී හු දැක්ක පැහැදිලිවම ඔහු ආවේ ඇත්තටම පෙර පරිදිම 6 පාරක් හෝ 4 පාරක් එල්ල කරන නමුත් තරමක් පිටින්නට බර වෙන්නට පන්දුව යොමු කළේ පිටේ පිටදාරේ වැදුණු පන්දුව ඥානවන්විත ධනුෂ්කේ අවස්ථාවේදී තමයි මේ සූක්ෂම බව තිබිය යුතුයි. ඊයේ දිනේදී T20 තරග සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඊයේ දිනේදී ගාලු කණ්ඩායම කොළඹ කණ්ඩායමට පරාජයටපත් වුණා. දැන් අද දිනේදී කොළඹ කණ්ඩායම නුවර කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරා. දැන් මේ තරගයේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම ඊයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා මහනුවර කණ්ඩායමට එරෙහිව. අද දිනේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම ගාලු කණ්ඩායමට එරෙහිව ජයග්‍රහණයක් ලබයිද තාමත් අපිට අනාවෙක් කියන වෙලක් වැඩි. අංචලෝ පෙරේරා පැමිණියේ ඔහුත් යම් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා ඊයේ දවසේ. කාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නිෂ්පාදනයක් කොළඹ. ඒකම NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ පසුගිය වසරේ නායකත්වයේ දරුවා. ආගම සීකරමින් වේග පන්දු යන ශහන් මදුශංක කැඳවා තිබෙන්නේ. වෙනප ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා. ඒ වගේම තරග දිනවන්නේක් හැටියට පළමු තරග කීපෙදීම ඔහු ඔප්පු කොට පෙන්නුවා.
නියමිත ස්ථානයට පන්දු පත්ත කරන වේගය ඔහුගේ තාමත්ම පාලනයකින් යුක්තවයි තිබෙන්නේ. ඒ පිළිබඳ විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ඔහු දන්නවා කුමක්ද යන්නේ. දෝලනය පිළිබඳව හැඟීමක් තිබෙනවා. පිටිකරුවාට කොයි අයුරෙන්ද ඒ කාලයේදී අපි දැක්කේ පරිණත බව තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත්ම තීරණාත්මක පන්දුවරයක් යවූ අවස්ථාව අපිට මතකයි. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ලෙස ජාත්‍යන්තර පිටිකරුවන්ට පන්දු යවූ විලාශය. ඔව් එදා බංග්ලාදේශ තුන්කොන් තරගාවලිය. පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී බවුන්ස් පන්දුව ඉතාමත්ම නිවැරදිව යොමු කළා. හොඳ පන්දු එවීමක තෝරා ගැනීම. මෙන්න විමලසිරි අවවාදය ලබා දෙනවා. ඒ එක පන්දුවරයක් තුළ යවිය හැකි එක බවුන්සර් පන්දුව දැන් ෂාන් ඔබ යවා හමාරයි. 1 for the over. එම තමයි කියන්නේ. තරමක් කියලා කොස් ගෝනේ රැදමින් සමර වික්‍රම පන්දු රැක්කේ විකට් රකින්න. එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙන්නේ සදීර සමරවික්‍රම ආසන්නයේ. තව එක විකට්ටුවක් ඇද වැටුනොත් යම්කිසි ඉදිරියට ගොස් පහරක් ලකුණු 6යි. සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ තමයි ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. කොහොමාවත් මම මේ බෝලෙට ගහන්නේ මෙහෙම්මයි කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔව්. කෙටි පන්දුව. වේගයත් එක්ක තමයි පහර ඉගිලී ගියා කෙලින්ම. හතරේ සීමාවෙන්. දැන් මෙතනදී කෙටි පන්දුවත් නැද්ද යන නිර්ණය වන්නේ පිටියසොර රේඛා මත සිටියා නම් කියා උපකල්පනය කිරීමෙන් තමයි. නමුත් කෙටි පන්දුවක් ඉනට තරමක් ඉහළින් යන්නේ. තරම ඉහළ ආවේ නැහැ. ලකුණු 47යි. 180 ඉලක්කය. තත් පිටින් මතක් එකපොලේ පන්දුවක් හා සමානයි. එකක් ඉදිරියට පන්දුව යොමු කරේ. නර්තනය. තාමත් නටන අපේ මිත්‍රයා. දැන් දරුවන් අන්ඩායමකුත් ඉවතලා. සවස සිට ෆුට්බෝල් මැච් පොඩියක් ඒ රිද්මයානුකූල තරගයක මොකක් කර නියැලෙන්නේ. ෆුට්බෝල් ඩාන්ස්. මෙන්න දරුවන්. මේ තමයි ඉතාමත් වැදගත් අනාගත තරු විශේෂයෙන්ම මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකින් තරඟවදෙද්දී ඔවුන්ගේ දස්කම් නරඹන්නට ක්‍රීඩා පිටට පැමිණීම ඉතාමත් වැදගත්. ඊට අමතරව ලොකු දෙයක් කරන්න ඕන ලකුණු 138ක් ලබා ගන්න ඉතාමත් ඊට වැඩි හුඟක් අඩු පන්දු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. නමුත් 6 පාරල් 3-4ක් අත්‍යවශ්‍යයි. ලයිට් කිරීම අතරේ සීමාව සොයා යනවා. නමුත් පන්දුව නතර කරනවා. නමුත් බොයගොඩ මොකට තරමක් කොරොත්තු නොදින දූ කියලා සැකවා මතුවෙන බොහෝලාට මේ ඉන්න ක්‍රීඩකින් සමග ක්‍රීඩා කළත් ඒ බලන්න 19 පහළ ක්‍රීඩකෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරඟාවලියේ 11 දෙනා අතර සිටිය යුතුයි. එයා ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා තේරීම් කමිටු සභාපති ග්‍රැහම් ලැබ්රෝයි, ගාමිණී වික්‍රමසිංහ, එරික් උපශාන්ත, ජෙරි වවුටර්ස් මේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉෂ්ට කරන. ඉතින් අපි කොවිලෙත් යන හැමදාමත් බැනුම් අහන කට්ටිය තේරීම් කමිටු ඊළඟට බැනුම් අහන කට්ටිය මිනිස්සුර. පයින් බාරු ෆිනාල්. ඔව්. පයින් නිවත ඇදීගේ පන්දුව 4 ලකුණු ලැබෙන්නේ. යනුව ලකුණු 50 ලබා ගන්නවා. සඳකෙන් පන්දුව රැක්කත් පිටි වැදුනේ පාදේ වැදුනේ. විමලසිරි ඒ සංඥාව ලබා දුන්නා. එයා එක ලකුණ. දැන් ලකුණු දෙකයි. ලකුණු 50යි 52යි යනුව 52යි යනුව මේ යෝධ ලකුණු පොරුව හෝරා ස්තම්භය හෝරා සටහන 9:40 මට මතකයි ඉක්ුත් වතාවේ අන්තර් සමාජයේ තරගවලදී සීකුගේ ප්‍රසන්න හරියට මේ ලකුණු පූර්වයේ ඉහළ ඔල්ලෝසුව ළඟට 6 පාරක් කියලා කර හරියට මුදුනට ඔල්ලෝසුව බේරුණා. ප්‍රේක්ෂකින් තරගේ නරඹමින් වින්දනයක් ලබන ආකාරය අන්දුවර 9ක අවසානයේදී දඹුල්ල 67යි කල්ලු 2යි. දැන් ගාල්ල 52යි කල්ලු 3යි. ඉක්මන් ලකුණු උත්සාහයක් සාර්ථක නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ
තරඟාවලියේ ඒ උණුසුම් බව අපි දුටුවා මීට පෙර අද සවස් 2ට ආරම්භ වෙච්ච තරගයේදී. ඒ එක් දින 20 තරගයක සිදුවෙන දින සියලුම දේවල් සිදු වුණා. ඔපන් දෙවන්නට ආවා නතර වුණා. කුමාර ධර්මසේන ආජීවී පන්දු ඔබ හරියාකාරව සංඥාව ලබා දෙනවා ලකුණු සටහන් කරන මිතුරන්ට. කුඩතලගේ පන්දු කරණය ඉතාමත්ම විශේෂයි. ඊයේ තරගයේදීත් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත්ම හොඳින් සිදු කළා. ලකුණු 6ක්ද උඩ පන්දුවක්ද? රැක ගත්තා උඩ පන්දුව. නමුත් අපි බලමු 4 සීමාව ස්පර්ශ වුණාද නැද්ද? බලයිද? ෂයන් මදුශංක තමයි උඩ පන්දුව රැක් ගත්තේ. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් කියලා රැක ගත්තා නම් ඉහළට ගොස් ලකුණු 6ක් විය යුතුව තිබූ පන්දුවක් තමයි උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක් ගත්තේ. මම හිතන්නේ ඔව් පරීක්ෂා කරා ඔබට ඉන්න කිව්වා වගේ ඔව් කුමාගේ වටයක් ඉන්න කියලා. මම හිතන්නේ ඔහුට විශ්වාසයක් තිබෙනවා. නමුත් ඉන්න කිව්වන ඇන්ජලෝ නම් නික්ම යන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. නෑ ඉන්න කිව්වම ඉන්න සිටිය. Soft signal is out. Can you start with front foot? Yeah, fair delivery. Can I have the best angle from you? Cleanly taken. Yeah, too far away from his body, bound line. Yeah, fair catch. I'm going to make my decision. Give a light, please. මේක තමයි ගන්න ඕනේ. ඔව් බලන්න. Decision is out. විදුලි බල්බ භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඔව්. එය ජංගම අර කතන යන්ත්‍රය මගින් ලබා දුන්නා ඒ අවස්ථාවේදී. මෙන්න පහර සහ උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම අන්තිම මොහොතේදී කොහොම අතහැරියේ නැහැ. නමුත් මේ කෝණයෙන් අපිට පේන්නේ ඒ හතරේ සීමාවේ තිබෙන රැහැනේ වදිනවා වගේ. නමුත් හොඳ කෝණයක් ලබා දුන්නේ නැත්ත වශයෙන්ම අපේ කැමරා කණ්ඩායම උන්ට ස්තුතිය පළ කළ යුතුයි. විශිෂ්ටමය මට්ටමේ අපිට රූප ලැබෙන බව තමයි දැනගන්න තිබෙන්නේ අපේ. ඒ වගේම සේන මම හිතන්නේ ඒ උඩ පන්දුවේ තිබෙන වටිනාකම ගිලී යන ඉඩ තිබුණා යම් හේකින් එවැනි රූප රාමුවක් නොලැබෙන්නට. අනිවාර්යෙන්ම. සාමූහික වගකීම සාමූහික එකතුවක් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයි තමත් ඉහළ මට්ටම අපේ කණ්ඩායම. අසේල ගුණරත්න පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. soft dismissal කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මෙවැනි උඩ පන්දු. ධනුෂ් ගෝනතල 4 වන කඩුල ලබා ගන්නේ මේ නෙමේ. අද ඔහුගේ දවස් පන්දු කරන්නේ. දුටුවා පන්දුව පහර එල්ල කරන්නට පෙර පන්දුව මේ දිශාවට ගියා. පිටේ වදින නැතිලා ওই පැත්තට දුව ගියා. අසල ගුණරත්න තාම ලකුණු අතරට එන්න බැරි වුණා මේ තරගාවලියේ. සාමාන්‍ය T20 විශේෂඥ කෙනෙක් තමයි ප්‍රකටව සිටියේ. ආපදින් පස්සේ තාමත් ලකුණු අතරට ආවේ නැහැ. මම අතරම මේ මාරුෆ් එක්ක කතා කරපුවම සෑහෙන කාලයක් ඇයි මෙවැනි අවස්ථාවක් ඉඳලා අවස්ථාවෙන් යම් සිහිදසක් ඇති වුණාන් පස්සේ නැවතත් ක්‍රීඩකයෙකුට සෑහෙන කාලයක් යනවා ආපහු ඒ රිද්මයට ඒ තත්වයට පැමිණෙන්න. ඒක තමයි පැහැදිලිව දැක්කේ. මනස් 3යි කඩලු 5යි. කඩලු 5න් 4ක්ම ධනුෂ්කගේ නේද? ධනුෂ්ක කඩලු 4යි. ඔව්. ලකුණු 53 විකට් 5යි. කණ්ඩායමෙන් අඩක්ම දෙවි ගොස් අවස. පිටෙන් ලකුණු 13ක් ලබා දුන කණ්ඩායමට. ඔව් ඉන්න ලබා දෙන ඔය අවස්ථාවේදී පිටේ අසරණ රේඛා කඩලුට පැමිණි විගසම ඒකම විනිශ්චයකාරු දැනුම් දෙනවා right arm over the right arm round, left arm over the left arm round. ඊට පස්සේ තමයි ඉන්න ලබා ගන්න. මේ
නව පිතිකරුවා ජහන් ඩැනියල්. තවත් තරුණ ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් පාසල් බිමෙන් අන්තර් සමාජ බිමට පැමිණියා පමණයි. කොළඹ සන්ට් ජෝසප් විද්‍යාලය නිෂ්පාදනය. සයියා ගෝල්ට වරන් මෙතන. දිමුත් කරනවා නම් ලකුණු 13ක්. නෑ දනේ. තව එක පන්දුවක් තිබෙනවා උඩදිරකට. සයියා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෙහෙවන සංවිධානය කරනු ලබන 2020 2018 ලීග් තරගාවලිය මේ තරගාවලිය පවත්වන්නේ LPL තරගාවලිය පවත්වන්නට තිබුණු කාලය විදස පියවන්නට එය එම තරගාවලිය කල්යෑම නිසා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරනවා. නමුත් ෂෙහාන් මදුෂාන් ගෙදර ඉන්නවා. ෂෝට් තෙර්මන් කලාපි ලකුණක් ලබා ඕවරේ අවසන් ඕවර 10ක් නිමයි. ලකුණු 54යි විකට් 5යි ගාල්ල. කරුණාරත්න 13යි ඩැනියල් 1යි විස්තර විචාරයේ වෙනස. කෙවින් ඩිමෙල් සමග ෆෝවිස් මහරූෆ් මෙතන සිට. Well, the Galle team have got themselves further and further in this deep hole now. It'll take something very special from this stage onwards for them to get close to victory. A lot of responsibility lying on the shoulders of a very, very young man named Jahan Daniel and a very experienced campaigner in Dimut Karunaratne. But both of these batsmen, despite being at opposite ends of their careers, have all their work cut out to try and get closer to this target of 180. Absolutely, Kevin. Won't be easy. The Chinaman Akshan Sandakan into the attack. Dhanush Krutilaka what revelation today with the ball. 4 overs, 20 runs for 4 wickets. 21 for 4 wickets. I mean, failed with the bat. Started well, but ended up taking 4 wickets. This is a bonus for Team Dambulla. 2 slips in operation now. I'm pretty sure that Jandel must be facing first time Sandakan for the first time. So rightly so. Skipper Surudan on the attack, having 2 slips, trying to get the 6th wicket. That'll be the final nail of the coffin. Yes, once again beating that outside edge. They only have 9 overs to go after this one. They need to get a move on as well. They're going at less than 5.4 runs an over. Played out, running the first one hard, but will be kept down to a single. Huge responsibility on the Karnat's shoulder. Not much batting to come. But Jai Surya, Jeffrey Randers, Kasun Raj, then Surang Skipper Skuran Lakmal to follow. So the Team Dambulla, the momentum they carried from yesterday's game, they looked much more drilled team than the Galle team. Yes, you're absolutely right about that, and there's no one who embodies that more than Dhanush Gunathilaka. He looked very scratchy in his innings yesterday, and even when he was bowling, it didn't seem like the Dhanush Gunathilaka bowl, but today you see him enjoying his cricket. You saw him giving a little send-off to Niroshan Dikwal, a little playful one, and you see him enjoying it. The smile is back as well, so Dhanush Gunathilaka seems to have found that confidence once again after having that layoff. He seems to have found that old swag that made him what he is. He's definitely a guy with swag. He always played his cricket that way, and I'm pretty sure that he will continue that way. And as correctly said, he's getting his confidence back, which is very important for him as well as the national team. You see Jan Daniel tucks towards square leg. No run there. Lakshan Sandakan from his bowling follow through. Mr. Square leg. Just avoid one more single. Coming back to Dhanush Gunathilaka. He's a cricketer. Once he's in a groove, it's hard to stop. You see the Galle team dugout.
not any happy faces, understandably so. Yes, it's very important that when a player returns after a layoff, especially when it's a disciplinary issue, that he's bedded in nicely back into the team setup. Pulled away, two men converging. Will cut it off and just kept down to a single. Excellent fielding, that excellent ground fielding. Charged the ball down very aggressively. Made sure the batsman only found the single. Coming back to Danush Gugunathilik, it's very important that a player, after coming back, especially after a disciplinary issue, is bedded into the team environment once again very nicely, instead of vilifying him and just making him comfortable in that environment once again. And moreover, I think he has to win the dressing room back. He has to be blamed himself for the mistakes he did. So he has to be more matured. See the batting card of Team Galle. So he started looking straight with the Galle Mendes and Silva, Angelo Ferreira. Sela Guratna, all failures, as well as yesterday, all out for 107. Continue the same way today. Responsibility on Dimut Karunaratne to take it from here. And taking a look at the bowling figures, well, Danush Gugunathilik will be very, very happy with his work. 4 overs, 20 runs for 4 wickets. Ashan Priyanjana, the other lone wicket taker, also bowled very, very well. In fact, all of them have bowled quite magnificently so far. Take a look at the skyscrapers. Well, there were plenty when Dambulla were batting, but Team Galle haven't really matched up to the same lofty standards that Team Dambulla showed when they were taking. Take a look at the worm as well. Team Galle's one is just back with live action there, just pulled away for a single. Team Galle's worm gradually declining, and that the fall of regular wickets not helping that case either. Absolutely, and I look at the after 11 overs, Dambulla were 93 for 2, Galle 58 for 5. It shows that there's no rhythm in their batting, no rhythm in their batting lineup, even in the bowling setup. Wasn't the best day yesterday as well as today. And as you see, Vanidhu Hasrang into the attack. It's ball 1 delivery. Oh, that's a magnificent delivery. He was almost bamboozled, was Jahan Daniel. In the end, you'd have to say the young man played it quite well. It's a total new experience for Jahan Daniel, playing in school circuit, straight away thrown into the deep sea. This way his character will be tested. You know, best will, as you see here, almost a run out. He had gone for the second run. That's where real talent comes out once you're thrown into the deep sea. Especially, I mean, Jahan Daniel should take it as an opportunity to showcase his talent. I mean, we know that he can hit the ball hard. And, you know, to be honest, it's far away from victory side. 120 runs to get, 9 overs. It's high time that Dimut Karunaratne takes it all. Well, Jahan Daniel is almost given a free license here to play some strokes. It's a dire situation. And the situation dictates that Galle need to get a move on. So Jahan Daniel has the license to now go for some strokes, but probably leave that to his senior partner, Dimut Karunaratne. Moreover, Jahan Daniel wouldn't have faced Sandakan before. I mean, he's a mystery spinner. Even the top batsmen in Sri Lanka sometimes find it hard to pick Sandakan. So just being a schoolboy, facing him for the first time, that's a huge challenge lying on him. Sandakan has 3 more overs up his sleeves. I'm pretty sure that Captain Surudana will go for the glory of getting the wickets, getting time to get them all out, as we see a run of chance here. Close call. Well, the bowler looks very, very confident. Didn't even turn around to look at the umpire with the appeal. We'll see what the third umpire has to say about The this. umpire to direct a referral for run out. Started side on replay first. Yes, thank you, director. Batsman so far behind the moving crease. I'm going to make my decision. Decision is out. Focus the light, please. Yeah, confirmation of what the bowler suggested. His body language suggested that he knew the batsman was out. I believe Dimut Karunaratne now will be heading back. Jahan Daniel, you have to feel for the young man. He probably feels a little responsible for that as well.
It's a quick single. But the senior man, Dimut Karnaratne, is out. So there we are, 62 for 6. We'll just take a quick replay once again. You take a look. Dimut Karnaratne, a little bit of hesitation. Brought his head down, just couldn't make his ground. And as you see, once again, De Silva knew he got his man. Didn't even turn around to look at the umpire with the appeal. 12 overs gone. It's 62 for 6 Galle in dire straits. It's a 3-horse race. Well, the equation doesn't make pretty reading if you're a Galle fan, because there's not a lot of wickets in hand, not a lot of overs left either, but plenty of runs to be scored. It's looking to be more and more like an impossible task. Van der Sar, the new man out there. Jeffrey Van der Sar facing up to Sandakan, the spin twin of the national setup. The most contrasting thing would be yesterday, Galle lost by 90 runs. Today, looking down the barrel, what will this happen? Their net run rate going to be pretty bad when it comes to latter part of the tournament. Yeah, they don't want to leave too much work to be done in those stages of the tournament, especially with the net run rate, as you quite rightly mentioned. Gives himself some room. They don't want it to come down to an equation where it's a 3-horse race. Oh, that's a third umpire being called into action once again. Repeat again, repeat again. There is a referral for a run out. TV umpire director referral for run out. Start it side on replay first. Can I have opposite angle, please? One more time, rock and roll it. Yes, director, thank you. I'm happy with that. I'm going to make my decision. Can you focus the light, please? Decision is out. Sorry, gentlemen. Sorry. Decision is not out. Press the again. Sorry, gentlemen. Hold on. Not out. Sorry. A bit of confusion there. Yeah, we usually say technical error, but that was more of a human error. That's okay. We'll let that one slide. You don't see that quite often. Something else you don't see quite often is 2 slips in operation in a T20 game. We saw that when John Daniel first came out. Now there's still 2 slips in operation, even though he's been out there for a while. 2 slips were in operation when Van der Sar was on strike as well. All's well ends well, and it's on the attack, that's for sure. And correctly so, Surudana showing his experience in the T20 setup, going for the kill, understanding the fact that the net run rate, the latter part of the tournament, is very important. It's trying to pick up the rest of the 4 wickets as quickly as possible and put their team Dambulla's run rate up, and get Galle, who lost the game yesterday as well, looking down the barrel. Well, it's no doubt that Jahan Daniel is the man with perhaps who possesses more batting talent from the 2 men out there. What kind of pressure might he be feeling? We'll get back to that after this delivery. Yes, 13 overs gone, 64 for 6. But what kind of pressure might this young man be feeling? Because he knows he's the last recognized batsman. It's a massive task. Is it a situation where he already has resigned himself to defeat?
pretty much so. I mean, look at the comparison, a long way to go. But this is the ideal situation for him to enjoy himself. Sometimes when you play well, there's no pressure. I mean, there's no absolute pressure to Jan Daniel at the moment. Just to go out there. It's no much expectation from the team goal team to win this. As the things rally around, that's where Jan Daniel should think, just have some fun, Express himself a little bit. Exactly, express himself, and back himself to clear the boundary, which he can do easily. Well, he's got him this time. We speak about Jan Daniel, we talk him up and his abilities. Well, he got him. I believe that was a bit of a wrong one. That we'll have to wait and see the replay on that one. But yes, well, it's not like there was a lot of hope. Yes, it was, in fact, a wrong one. Galle did not have a lot of hope before that delivery. Well, it's certainly done and dusted by now. As the last recognized batsman, Jan Daniel, heads back to the hutch. It's all just a matter of time now until Dambulla will claim a thumping victory. Never looked uncomfortable with the wrist spinners operating from both ends. Never looked picking Sandakan, neither one in the Hasaranga. So the youngster will learn from this. As we were speaking earlier, you were mentioning the wide gap, the vast difference between playing your school's cricket and then trying to emulate that with international all sorts, like you have in this tournament. And that right there shows the difference. We'll take a look at all the wickets, in fact, to fall in this innings. Didn't get off to a start at all. Lost the first two in the space of 1 over. And then after that, regular wickets falling at many intervals. The third one fell at 41. 2 wickets fell at 52 and 53 each. And then once again, 2 wickets falling in the space of 2 runs again. That's the 6th and the 7th. So Suranga Lakmal, the skipper, well, he's got his hat on. He's got his cap. He's coming out to just try and get bat on ball. Try and clear the ropes, have some fun, because as you quite rightly mentioned, there's nothing left to play for Galle. these are the real situations where the tail enders become handy. Just go out there, swing. I mean, no, well, not a mug with the bat. Must be thinking to have some fun. Yes, that looks very, very close. It'll be very surprising if he doesn't give that one out, and he does. There's a reason why Kumar Dharmasena was appointed the best umpire of the year a couple of years ago. It's because he can make decisions like that. Absolutely, another googly there. Manadu Hasaranga. Having fun, team Dambulla. Look plumb from naked eye. Once the replay comes up. Yeah, it looked midland leg for sure. Never picked the googly playing for the leg spin. Crashing into midland leg, I would say. I'll tell you what, Wanindu De Silva looking very much ominous. Looking very, very strong right now, and he's only just bowling a couple of googlies. But the batsman making him look like his Shane Warne reborn. Yes, that was quite academic for umpire Dharmasena. It took just about a half a second to think about it, but I don't think there was much doubt in that one. Manadu De Silva on a hat trick. Prabhat Jayasuriya obviously the wicket. See the lid coming to Hasitha Boyagada. Probably he'll feel forward short leg. Attacking field again by Sudana. Correctly so. Hat trick ball. Leg slip. Slip in the offside. Leg gully as well. Silly mid on. Beg your pardon. You got deep mid wicket. Deep score leg. Hat trick ball. Pretty sure he's going to be another googly here, Kevin. Well, it's worked for him so far. I don't see why he should change that. Prabhat Jayasuriya, it's a bit of a wow over. Here you go, hat trick ball. Tried it, but it's outside the off stump. But to spin to in, Prabhat Jayasuriya and Jeffrey Ranase out in the middle. The goal. Must be thinking what's going on.
Well, there we go. This is what we thought the tailenders would do because there's really not much left in this game. It's all about going out there and having some fun. Juan de Silva got some excellent figures as well. It must be said, Team Dambulla looking very, very strong from the 4 teams on offer. You'd have to say Dambulla and Colombo, perhaps the 2 teams that are looking the strongest. Yeah, I mean, so far they got the momentum and they've been very ruthless when it comes to performance of the bat, the ball, in the field as well. But not ruling out team at Galle and Kandy. They got some decent players. It's a matter of getting the act together, playing as a group. As I said before, cricket is all about a rhythm. In the next game, if they bat first or bowl first, once they get some momentum, they might play a handful. I mean, they are so much good players on the cards of both these teams, but unfortunately not been clicking. As you see Prabhat Jayasuri dancing down the track, smashes it straight towards mid-on for no run. And then at the 14th over, Team Galle, 8 wickets down for 66. Yeah, it's a run rate. Well, it's all academic now. Just a couple of wickets away. The tailenders will be looking to swing at everything. Reverse sweep coming up. But finding the fielder at point. Jeffrey Van der Sey trying to show his repertoire. Not a bad go with the bat. I mean, the spin twins of the national setup, as I said before, wouldn't be wanting to be second to none each other. Well, today they're going to have to take a second place to Danishka Gunathilaka, who is the surprise package, if you will. I mean, we all know he's got a fantastic ability with the ball, but to outperform 2 quality spinners like that takes some special effort. Absolutely. I mean, shows the class of Danishka Gunathilaka, as we see. Appeal. Well, I think they're just trying to dupe the umpire. I don't think the batsman got any bat on that. Looked like the pad, isn't it? Yeah, quite cheeky by Samara Vikrama behind the stumps. So you look at the replay here. Yeah. The pad straight away. Good revision by Ramadhan Masuri. Yeah, coming back to Danishka Gunathilaka. He's brilliant with the ball. Getting Dikwala for the 5th time as well. There you go. Well, that's his count. There we go. This should be another wicket yet again. Yep. Sandhakan picking up his first. He probably would have been wanted to be in the game much earlier than he is, but he contributes nonetheless, gets onto the wickets column with only 1 wicket left. We'll be hoping to close it out now within this very same over. It's an absolute drubbing that Galle is staring down the barrel of. Not by any means a performance that they would want to be proud of. Jeffrey Van der Sey did his stuff with the ball today, not so much with the bat. It's not expected to. Dropping in both the games. That's a disappointment. What I see, we can have a drubbing one game that not continues with the second game, especially in a good batting conditions. But as I said before, there are too many batsmen who are out of form. And that's what exactly Team Galle is lacking. A start on top for the middle order to come and showcase their skills, but unfortunately Team Galle couldn't get it done. Even today, top order failed. It's just a roller coaster. 66. Absolutely, you're right about that, Fabrice. I must say as well that in a short tournament like this, you cannot leave it for far too late to try and qualify for the finals. You have to try and come out racing off from the blocks itself, instead of leaving far too much work to be done later on in a very short tournament like this. But here we are nonetheless, just 1 wicket left to take. Sandhakan will be backing himself to pick it up in this over. Been on the shorter side. Kasan Raj to the number 11 today.
Well, pulled away. It's turned that into a full toss by bouncing down the track. Prabhat Jayasuri, he seems to be having some fun out there. Seems to be swinging at everything. Let's take another look at this shot. Turned it into a full toss, as I said. But it's all coming just a little far too late now for Team Galle. 5 overs remaining in this innings. Galle 70 for 9. Changing voiceover after this break, it'll be Callum Srimal and Sena Nandavira. විකට්ටුවයි ලබාගත යුතු තිබෙන්නේ තාමත්ම විශිෂ්ට පන්දු කරණයක් සහ පන්දු රැකීම තමයි කැපී පෙනෙන්නේ හැම මොහොතකම විශේෂයෙන්ම ශහන් මදුශංක රැක්ගත් උඩ පන්දුව විශේෂ උඩ පන්දුවක් ඒන්ලත් පිපිදීම සමස්ත කණ්ඩායමටම විශාල බලපෑමක් ලබා දුන්නා වනිදු ඩි සිල්වා විකට් දෙකක් ලබා ගත්තා ඔහුගේ දෙවන ඕවරේදී සම්පූර්ණයෙන්ම වනසා දැමුවා ගාලු ඉනිම පන්දු යැවීමෙන් සහ පන්දු රැකීමෙන් පන්දු උට පන්දුවක් නමුත් කිසිවෙක් නෑ මිඩ් විකට් කලාපේ එක ලකුණකින් සෑමකට පත් වෙනවා ලකුණු සංඛ්‍යාව කෙසේ වෙතත් අවසන් විකට්ටුව තමයි තිබෙන්නේ සුවක් ගාලු කණ්ඩායමට හුඟක් ඈතට ගොස් තිබෙන්නේ පන්දු වර 5යි ඉතිරිව ඇත්තේ ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳ කිසිසේත් කල්පනා කරන්න බෑ සිල්වා නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දුව අතර වන්නේ එල්ල කළ දිශාවේ නොවේ ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට පන්දුව ඇදී ගියේ පන්දුව රැක්කත් හතරේ පහරල් 3ක් සහ 6 පහරල් 2ක් පමණයි මේ ඉනිමේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ ගාලු කණ්ඩායම විතරම ලැබුණු පන්දුට සංග්‍රහය long on වෙත යන්නේ සඳකැන් පන්දු රකින්න ලකුණු 7ක සම්බන්ධතාව ලකුණු 107ක් ඕන පන්දු 26යි තියෙන්නේ 180ක ඉලක්කයක් මේ හඹා යන්නේ ප්‍රබත් ජයසූරිය නැවතත් යම්කිසි පිටිකරන පුහුණුවක් තමයි මේ සිදුවන්නේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරයක් තියත් කළා සෑහීමකට පත්විය හැකි යම් සිද්ධ වුණා සහ ලකුණු ලබා ගැනීම අඩපණවීම මැද්දේ ලකුණු 180ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා 179ක් විශේෂයෙන්ම 180ක ඉලක්කයක් ප්‍රදානය කළ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ගාල්ලට දඹුල්ල විසින් ඕවරයක් අවසන් ඕවර් 16ක් අවසන්දී ලකුණු 74යි විකට් 9යි තරුෂ් ගුණතිලක පැමිණ විකට් 4ක් එක පෙළට දවා ගත්තා ගාලු කණ්ඩායමින් ඒ තමයි තීරණාත්මක පන්දු යැවීම පන්දුට පහර දීමේදී කිසිවෙකු වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තේ නැහැ ඒක මිත්‍රයි ඒ තිමුත් කරන අපුද්වාදී දෙවි කියලා ලකුණු 17කට ඒ හැරුණු විට සම්පූර්ණ දුරකථන අංකයක් වගේ ජාත්‍යන්තර ඉන්ටර්නැෂනල් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් වගේ 74යි විකට් 9යි පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතාව විශිෂ්ට පන්දු කරන විකට් 4 ලකුණු 21යි ඩොට් බෝල් 8ක් ඔහු යවා තිබෙනවා තරකේ ඕවර් 4යි ඒකම වනිදු හසනගඩි සිල්වා විකට් 2යි ලකුණු 10කට දැන් පැහැදිලි මේ දඹුල්ල කණ්ඩායම ඉදිරියෙන්මයි ඉන්නේ වාක් පිටුපසින් සිටින්නේ ගාලු කණ්ඩායම වනිදු නව පන්දුවරේ ලක්ෂාන් සඳකයන් සමාන මයික් පන්දුවක් බවට පත් වෙන්න තිබුණා නමුත් අවසාන මොහොතේ පහරක් එල්ල කළා ජයසූරිය ගන්න දාන්න එපා තතර දාමු අඩුවට තියන්න ඕනේ දැන් නම් විඩක් නැහැ ගාලු කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න මේ තරගයේ උන්ගේ විකට් සියල්ලම පහේ ගිලිහි ගොස් අවසන් ඉදිරියට පැමිණෙන ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 6ක් විය හැකි ලකුණු 6යි ඉතින්ම long off සහ extra comment දෙන්නේ 6 පහරක් ඉදිරියට පැමිණෙන ජයසූරියගේ පිට ක්‍රියාත්මක වුණේ සනහරේදී පිටිකරණයෙන් යම් කිසි වින්දනයක් සහ පෙරහුරුවක් ලබා ගැනීම අපේක්ෂාව පැහැදිලි
තව ටිකක් දුර ගමනක් යා හැකි. මේ දෙවෙනි පරාජය වුණ අත්විඳින මහනුවර කණ්ඩායමත් එහෙමයි. නමුත් තව අවස්ථාවක් තිබිය හැකි. එක කණ්ඩායමක් තව අනිත් කණ්ඩායම සමග තරග දෙකකට සහභාගී විය යුතුයි. මෙන්න සඳකෑම. අවස්ථාවේ වයිට් පන්දුවක් නැවතත් මෙවැනි අවස්ථාවලදී කල්පනාව අතිශයින් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්න විකට් තුරට පන්දු යවුවා නම් ඊට වැඩිය වෙනස් දෙයක් සිදුවන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ අඩු ගණනේ කාලයවත් ඉතුරු කරගත හැකි විකට් ලබා ගත්තා නම් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකප් දැන සිටින හුඟක් පල්ලෙහාන් ගමන් කළේ. දංකෙවිමින් පසු පත්තේන පසු බලන්න. ජයසූරිය දැන සිටින මොකද්ද කරන්න කියලා. 99ක් වුණ පන්දු 21යි තියෙන්නේ. නැවතත් පෙර පාරිතමයි වයිට් පන්දුවක් නැවත වතාවක්. මේ මන්දගාමී තන්තිලේ දඟ කැවෙන ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙනවා. රාත්‍රී කාලයේ සිදුවන දේ කාසි වාසිය ලබා ගැනීම ඉතාමත් වාසිදායකයි. දිනපු කණ්ඩායම නිරතුරුවම මේ තරග මාලාවේ ජයග්‍රහණය කළා. මෙතෙක් පැවති තරග හතරෙම සිදු වී රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට යනවා. පිට අහලකවත් නැහැ. පන්දු තේරුම් ගත්තෙත් නැහැ. පිටිකරණයේ අත්දැක බැලීමක් හා සමානයි. සඳකෙන් එක විකට් වල 18යි පසුගිය හතරවෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. රාජධානී කාන්තේ සිටින්නේ ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න ලකුණු 16ක සම්බන්ධතාවක්. පන්දු 14කදී සමර වික්‍රම විකට් රකින්න ස්ක්‍රිප් ක්‍රීඩකයා අශාන් ප්‍රියංජන පළවෙනි ස්ක්‍රිප් ක්‍රීඩකයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ජයසූරිය left arm round wicket tension යව පන්දුවට පිට වෙන්නේ අවස්ථාවේදී නැවතත් වයිට් පන්දුවක් පන්දු මිශ්‍රණයක් වයිට් සහ හොඳ පන්දු අදක කැවෙන පන්දු තරමක් දීර්ඝ ඕවරයක් බව කිව්වේ යුතුයි. ඕවරේ වයිට් පන්දු 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යවුවා දැන්. ඒ බලන්න වයිට් පන්දු 3ක් යවුවා. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවට නිවැරදි පහරක් කෙල්ල ගන්න. තාක්ෂණ අනුකූලව ඕවර් 17ක් අවසන් ලකුණු 83යි විකට් 9යි. මේ ඕවරේ පන්දු ඔහු යවා තිබෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9ක්. ඕවර 4 ඔහුගේ අවසන් ලකුණු 19කට එක විකට්ටුවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් 18 වෙනි ඕවරේ ආරම්භ කරන්නේ රාත්‍රී තරගයක් හැටියට මේ ආරම්භ වුණේ. සන්ධ්‍යා භාගයේදී ආරම්භ වූ තරගය ප්‍රේක්ෂකින් යම්කිසි වින්දනයක් ලබා ගැනීම අරමුණින් මේ තරගයට පැමිණියේ. ඊට උපරිම බලපෑමක් කළා. ධනාත්මක බලපෑමක් කළා. පන්දුට පහර දෙන දඹුල්ල කණ්ඩායම වුන් ලකුණු 179ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ පන්දුට පහර දීපු අන්දම කසුන් රාජිත වනින්ද සිල්වාට අවස්ථාව විකට්ව දවා ගන්නට උත්සාහ කරනවා ඇති. අවසාන ඕවරේ නැවතත් විකට්ව නිරාවරණය කොට පහරක් එල්ල කරේ රාජිත. උත්සාහය අපතේ ගියා. ඔහු පන්දේ විලාශය දර්ශන ගමගේ හිටියේ. අනිවාර්යෙන්ම පායිනේ නිවත ඇදී යන පන්දුවක්. ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරේ. මේ බලන්න. ඩිසිල්වා නැවතත් පසුපාදයට ගොස් පන්දුව ඩීප් මිඩ් විකට් යොමු කරන්නේ. එක ලකුණකින් සෑයමකට පත් වෙනවා. තරගය ඉතාමත් හිමින් සහ යම් උදාසීන ලීලාවක් තිබෙන බව කිව්වේ. 2020 තරගය ඉතාමත් ශීඝ්‍රගාමී රටාවකින් පැවැත්වෙන්නේ. නමුත් මේ වන විට සියල්ල වෙනස් කොට අවසන්. යවන කණ්ඩායම දඹුල්ල කණ්ඩායම සම්පූර්ණ අනසක දැන් ඔවුන්ගේ ප්‍රභත් ජයසූරිය අවස්ථාව
උඩ පන්දුව රැග්ගත්තා. ඒ අනුව තරගය අවසන්. ගාලු කණ්ඩායම පරදවා දඹුල්ල කණ්ඩායම ඉතා පහසු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා. සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවි ගියා පන්දු 17යි පන්දු 4කදී. ඒ අනුව වනින්දු සිල්වාගේ තුන්වෙනි විකට්ටුව ලබා ගන්නේ. ඔහු පසුපාදයට ගොස් එල්ල කරේ. ස්ලිප්පී පන්දු රැකමින් සිටි ආශාන් ප්‍රියංජන් ඔහු පන්දු රැග්ගත්තා පහසුවෙන්ම. ඒ අනුව තරගය අවසන් ලකුණු 84කට ගාලු කණ්ඩායම සීමා වෙනවා. රාත්‍රී බොහෝ වෙලාවට ඊයේ පෙරේදා විශේෂයෙන්ම අද සන්ධ්‍යා භාගයේ පැවති තරගය ලකුණු සමවීමෙන් අවසානයේදී සුපර් ඕවරේදී තීරණය විසඳුනේ. ඒනුත් විසඳුනේ නැහැ. අත වශයෙන්ම ඊට පස්සේ 4 පහර සහ 6 පහර වලින් තමයි නීති රීති අනුව කොළඹ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළේ. තමත් තියුණු තරගයක් පැවැත්වුණේ. මේ තරගයේදී සම්පූර්ණ පිතිකරුවන්ගේ තරගයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. සමස්ත තරග මෙතෙක් පැවතිච්ච තරග 4ම පිතිකරුවන්ගේ තරග බව කිව යුතුයි. අද විකට් 4ක් නැවත වතාවක් තවා ගැනීමට ධනුෂ්ක ගුණතිලක සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම එයත් කැපි පෙනෙනවා. ඒ තමයි සම්පූර්ණ ගාලු ඉනිම වනසා දෙමුයි පන්දු කරණයෙන් නිත්‍යානුකූල පන්දු යවන්නේ නොවුනත් ඔහුට බාර දුන් රාජකාරිය ඔහු ඉතාමත් මැනවින් ඉටු කළා. සුමිත්‍ර වර්ණකුඩ සූරිය දඹුල්ල කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු මේ සිටින්නේ. ඒක විනෝදන් ජෝන් කළමනාකරු. වසි ඒ ආශිර්වාදය දඹුල්ල කණ්ඩායම. ඉසුරු උදානගේ මෙහෙවීම යටතේ මෙන්න ගාලු කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගත්ත අන්දම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වශයෙන් 13 බැගින් තිබෙනවා 3 දෙනෙක්. දික්වැල්ල ධනංජය ඩිසිල්වා සහ ප්‍රභාත් ජයසූරිය. ඕවර් 17යි පන්දු 5යි භාවිත කළේ. ලකුණු 5ක් අතරේක ලැබුණා. ලකුණු 84කට සීලම ක්‍රීඩකින් දැවි ගියා. පන්දු යෑමේ විශිෂ්ටත්වය සීලම ක්‍රීඩකින් අමිල අල්ෆෝන්සු කැඳවුවා මේ තරගයට. ඔහු කැඳවීමෙන් විකට් ලබා ගැනීම කෙසේ වෙතත් ඕවර් 2යි ලකුණු 14යි. ගුණතිලක ඕවර් 4යි ලකුණු 21යි විකට් 4යි. වනින්දු ඕවර් 3.5යි නොයිසනම් පන්දු 5යි ලකුණු 11 විකට් 3යි. ලක්ෂන් සඳකයන් ඕවර් 4ක් යවුවා. ලකුණු 15ක්ම ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු 15ක් තියෙනවා. ඩොට් බෝල්ස් 15ක් තියෙනවා. ලකුණු 19යි එක විකට්ටුවයි. කෙසේවත් විශිෂ්ට පන්දුකරණයක් බව කිව යුතුයි. ගාලු කණ්ඩායම පිතිකරණයේ තුරුලත්වෙන් ඉතාමත්ම අපූර්වට භාවිත කරා. තමන්ගේ පැත්තට තමන්ගේ පාර්ශ්වයට මේ ගාලු කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගත්ත අන්දම දික්වැල්ල තමයි පටන් ගත්තේ. නමුත් අවසානයේදී රමුකැල්ල විකට්ටුව ලබා ගත්තේ. රමුකැල්ල උඩ පන්දුව ලබා ගත්තේ. විශේෂ විකට්ටුව ලබා ගත්තේ ධනුෂ් ගුණතිලක. මේ දෙවෙනි උඩ පන්දුව 6 පාරවල් සහ තමත් අඩු 6 පාරවල් සංඛ්‍යාවක් තිබුණේ. එල්ල කළ දිශාවට නොවේ පන්දු ගියේ. තරමක් පීඩනයට ලක්ව ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයක් තමයි දැක්කේ. විශේෂයෙන්ම ලකුණු පූර්වයේ පීඩනය ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක පැහැදිලිවම දක්වන්න ලැබුණා. විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීම මේ ශයන් මදුශංකගේ ඩීප් මිඩ් විකටේ සිට පසුව කෝට් ඇන්ඩ් බෝල් එක නැත්නම් පන්දු යවා ඔහු විසින් උඩ පන්දු රැක ගැනීම සහ මේ දුවද්දි දෙවීම. ඒ මදිවට දුවද්දි දෙවීම ඒ වගේම පන්දුව Tamanගේ LBWs සම්පූර්ණ පිතිකරුවන් විකට් 4ක් දැවි ගියට පසු පිතිකරුවන් සියලු දෙනාම Tamanගේ බලාපොරොත්තු අත්හැර දැමූ සේයාවක් ඔවුන්ගෙන් ඉරියව් වලින් පිළිඹුණේ. පැහැදිලි තමත් පාඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවියා. අවසානයේදී ප්‍රේක්ෂකින් වින්දනයට පත් කිරීම උදෙසා ක්‍රීඩා කරපු අයරුකුත් දූක සැක හිතුණා. මේ අවසාන විකට්ටුව ආශාන් ප්‍රියංජන්ගේ සහයෝගයෙන් පනිදු හසරංග දබා ගත්තේ. ඒ අනුව ගාල්ල පරදවා දඹුල්ල කණ්ඩායම ඉතා පහසු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා. ලකුණු 95ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ. මේ තරග සංක්ෂිප්තය
179 විකට් 6යි දඹුල්ල. උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ප්‍රියංජන් පන්දු 41දී 57යි. ඒකම සමර වික්‍රම පන්දු 37කදී 48යි. 29 බැගින් 29ක් ලබා දුන්නා. බෝයගොඩ උදාන 25ක් ලබා දුන්නා. පන්දුවේදී විකට් දෙකයි ලකුණු 47කට කසුන් රාජිත. ඒ හැරුණ විට ගාලු කණ්ඩායම ලකුණු 84කට දෙවිය ඕවර් 17යි පන්දු 5ක් පමණයි වැය වුණේ මේ විකට් ප්‍රමාණය ලබා ගන්නට. කුණතිලක විකට් 4යි ලකුණු 21යි. වනිදුඩ සිල්වා විකට් 3ක් ලබා ගත්තා. කැපී පෙනෙන ඉනිමක් පිළිබඳව කතා කරන්න කිසිවෙක් මේ ලකුණු පූර්වෙ නැහැ. ලකුණු 95ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා දඹුල්ල කණ්ඩායම. එහෙමනම් ත්‍යාග ප්‍රදානය සඳහා සියල්ල සූදානම් වන තෙක් අපි මොහොතක විරාමයක් ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන 2020 2018 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2020 කිව්වම ඉතින් ක්‍රිකට් සැනකෙලියක්. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳින් සංවිධානය කරා. අද දියුණු තරඟ දෙකක් අපි නරඹුවා. විශේෂයෙන්ම තුන්වන තරඟය නැත්නම් පළමු තරඟය සුපර් පන්දු වාරය දක්වා ගියා. දැන් දඹුල්ල ගාල්ල අතර තරඟය දඹුල්ල කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත්තා. ඉතින් පහසු ජයග්‍රහණයක්. හඹායගේ ඉලක්කය ලබා ගන්න නොහැකි වුණා. ඒ අනුව දැන් අපි සූදානම් මේ සම්මාන තිලන ප්‍රධාන සභාවකින් ඔබ එකතු වන්නට. අද අපිත් එක්ක එකතු වන්නේ හිටපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්, ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දේශීය ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන මෙහෙයුම් කළමනාකාර චින්තක ඉදිරිමාන්න. හොඳයි, තරගයේ වීරයා ලකුණු 13ක් පිටෙන් ලබා ගත්තා. ඔහු පිටෙන් තමයි වැඩි දස්කම් දක්වන්නේ. නමුත් ඔහු අද පන්දුවෙන් කඩලු 4ක් දවාගෙන අද තරගයේ වීරයා හැටියට සම්මාන දිනාගත්තේ ධනුෂ්ක උණුතෙලක. ධනුෂ්ක තෑග්ග ගන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩක් කතා කරන්න. අද පිටෙන් නිතරම ලකුණු ලැබුණේ නැහැ. මොකක්ද හේතුව? තනතිල්ලද නැත්නම් පන්දු යවන්නගේ දස්කම? මම හිතන්නේ මම හොඳට සෙට් වුණා. පළවෙනි ලකුණු 13 ලබා ගත්තා. ඉතින් මම බැලුවේ හොඳ ආරම්භය ලබා දෙන්න. මොකද අපිට හිතුණා මේ හොඳ විකට්ටුවක් හොඳ තනතිල්ලක් තිබ්බේ. ලකුණු 180ක් 200ක වැනි ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒකින්ද මම බැලුවේ එක පැත්තකින් මුලින්ම මේක ගන්න. ඉතින් පළවෙනි ඕවරේ සාර්ථක වුණා. ඉතින් පිටෙන් අසාර්ථක වුණා මම හිතනවා. ඉතින් මට පන්දු යැවීමෙන් හරි පන්දු රැකීමෙන් හරි මොනවාරි කණ්ඩායමකට ගන්න මම ඕනම වෙලාවක ඒ පිටෙන් බැරුණොත් පන්දුවෙන් හරි පන්දු රැකීමෙන් හරි ඕන එකකින් ටීම් එකට සහයෝගය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දුටුවා රූපවාහිනිය ඔබ කඩුල දවාගත්තම පහක් පිරෙනවා. ඒ මොකක්ද ඒ පහ? ඔව් මං දික්කැලට පහක් වෙන්නේ මට පස් පාර කවුට්ටලා දෙනවා. ඒකයි මම පහක් අපි හිතුවා දික්කැලගේ පස්වෙනි කඩුල තමයි පස්වෙනි තරු තමයි දවාගත්තේ කියලා. ඒකම පන්දු යැවීමේදී තනතිල්ලේ හැසිරීම සහ ඔබට කොයි ආකාරයෙන්ද තනතිල්ල උදව් වුණේ?
ඇත්තටම පන්දු යවන්නන්ට එතරම් ලොකු මේකක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම තනනිල්ල එහෙම ලොකුවට දඟ කැවුනේ නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපේ පන්දු යන සියල්ලම හොඳට පන්දු රැක්කා. ඒ වගේම බැට්ස්මන්ලත් හොඳට බැට් කරා. ලකුණු 180ක් වැනි ගානකට යන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවුවා. හොඳයි අපි ධනුෂ් ගෝල්තලගේ අහන්නට කැමතියි. මොකද මේ 19න් පහළ ක්‍රීඩකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එවැනි සංකල්පනයක් ඔබ කොහොමද දකින්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට? මම හිතන්නේ මේ වගේ තරංගාවලියක මම හිතන්නේ ගොඩක් සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා ගහනවා ලංකාවට ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් ගහපු කට්ටිය ගොඩක් ගහනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ඇවිල්ලා මෙතන ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ හරි ඉන්න එක ඇත්තටම වටිනවා. මොකද මෙතන ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට තමයි මේ T20 ටූර්නමන්ට් එක යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ අවුරුදු 19 15 ක්‍රීඩකයෙක් දැන් ඉඳන් මේ වගේ ලෙවල් එකක ක්‍රීඩා කරාම මම හිතනවා ඔහුට ඉදිරියේදී ගොඩක් ලේසි වෙයි ජාත්‍යන්තර තලයට යනකොට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපි සුපතන ඔබට ඉදිරි තරඟවල. හොඳයි චිතක ඉදිරිමන්න ඒ කුසලානේ සමගින් මුදලින් රුපියල් 25000 චෙක් පත ප්‍රදානය කරන්නේ. හොඳයි වැඩ බලන නායකයා. වැඩ බැලුවත් වැඩ ඉතාමත් හොඳින් කරා. කණ්ඩායමට උදානයක් උදා කළ දුන් ඉසුරු උදාන. දැන් ඔබ මේ වැඩ බලන්න බාරගත ඊයේත් අපි කතා කරන්න ලැබුණ ජයග්‍රහණය සමගම තිසර පෙරේරාගේ තත්ත්වය කොහොමද? තාම හරියට අප්ඩේට් එකක් ආවේ නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා මම ඉතින් ජොයින් වෙයි කියලා. කොහොමද දිල්රුවන් අයියා නෙක්ස්ට් ගේම් එකට ජොයින් වෙනවා අපිට එක. හොඳයි ඔබ නායකත්වය දරද්දී කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් පීඩනය සහ සාමාන්‍ය ක්‍රීඩකයෙක් අතර වෙනස? ඇත්තට මට ගොඩක් බෝලිං ඔප්ෂන්ස් අමර ගොඩක් තියෙනවා. ස්පින් ඔප්ෂන් ඉතින් විකට් එකක් ටිකක් ස්ලෝ නිසා අනික මං ඊයේත් කිව්වා වගේ අපේ යන් සයිඩ් එකක් ඉන්නේ. හැබැයි ගොඩක් ක්‍රිකට් ගහපු අය ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මට තනියෙන් මේක කරන්න බෑ. ඉතින් මං අපේ හරියට බැලුවොත් 11 දෙනාම කැප්ටන් කරා වගේ කියන්න පුළුවන්. මොකද හැමෝගෙම එනවා අයිඩියාස්. ඉතින් මට හරි ලේසි. මට තියෙන්නේ හරි එක බලලා කන්ටිනියු කරලා යන්න. ඔබ පිට හසුරද්දී අර එක වරම ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක ඒ කාලේ ඉඳලා අපි දැක්කා. මේක දිගටම පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? මං බැටිං පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනවා. ඉස්සරත් මම කරගෙන යනවා. දැන් ටිකක් මම වැඩි කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් රේන්ජ් හිටින් පැත්ත. මං හිතනවා ඒක මට උදව් වෙනවා කියලා. හොඳයි මේ තරඟාවලියේ දෙවන ජයග්‍රහණයත් සමගින් ඉදිරියට යනවා ඔබගේ කණ්ඩායම. අපි සුබපතන. හොඳයි චින්තක ඉදිරිමන්න අතින් ඒ ජයග්‍රාහී චෙක් පත රුපියල් 75000 ලබා ගන්නවා ඉසුරු දාන. හොඳයි චින්තක බොහොම ස්තුතියි ඔබට. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී ඉතා සුවිශේෂී තරඟ දෙකක් නිමා වුණා ඊයේත් අදත්. ඒකම අපි ඊළඟ තරගය සඳහා එකතු වන්නේ මේ කොළඹ නෙමෙයි දඹුල්ලේදී 25 26 ඊට පස්සේ 29 තිය පල්ලකැලේදී නැවතත් කොළඹ එනවා දෙවනිදා අවසන් මහා තරගය සමගින් අපි එකතු වෙමු අපේ විස්තර විචාරකයේ සිටින කැලුම් ශ්‍රීමාල් සමග. ඔබ ස්තුතියි සේන සෙනම් තරග 4ක් කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර පිටියේ සිට ඔබ වෙත ගෙනාවේ. ඊළඟ තරග 4 පළමු තරගය ලබන මාසයේ ලබන 25 වෙනිදා අගෝස්තු මාසයේ 25 වෙනිදා පළමු තරගයේ හැටියට පසුරු 2ට ආරම්භ වෙන්නේ. එය දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ වෙත ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගාලු කණ්ඩායම සමග නුවර කණ්ඩායම මහනුවර කණ්ඩායම තමයි තරග වදින්නේ. ඒ අවස්ථාවට ඔබට මේ විකාශය කෙන විදිහටම මේ අයුරෙන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනය කරනවා. එකම ප්‍රේක්ෂකින් බොහෝ දෙනෙකුට අපි ආරාධනය කරන උපරිමයෙන් පැමිණ මීට සම්පූර්ණ ගේට්ටු විවෘත කර තිබෙන්නේ. තරග නරඹන්නට අවස්ථාව උදා කර ගන්නා ලෙස මතක් කරමින් එසේනම් අපි 25 වෙනිදා නැවත පසුරු 2ට 1:45ට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්නවා. සැමට සුබ රාත්‍රියක්.